I think everybody knew about cycle races because of Jo Jita Wo Sikandar. Right. So Sanju changed the gear. this was our 25th ultra race. So there are only two rules if you have coaches: listen to your coach and listen to your coach. Climbing, I think I feel is my strongest thing in cycling. Okay. Nice. I can do climbing all day, night. रायडर माझ्यासारखं बनणं काहीच अवघड नाही आहे. बट टू फाइंड दीज काइंड ऑफ 10 पीपल इज नॉट पॉसिबल. 2016 मध्ये नॉट कम्प्लिटिंग अ BRM टू 2025 मध्ये युअर करेक्ट at a podium at RAAM. So that's a amazing journey. Correct. There is different kind of happiness when you find something new, Right. and then people start using those tricks. So it's always good to see. Nice. Right. Because I know how difficult it is to manage your training and the Exactly. nutrition and the office work, because I had done that in 2019. Right. It's not just you practicing. It's important to develop and have and get the right people to support you. So, welcome to the Speaking Wheel show. We are opening the season 3 with a very interesting and a popular guest. I'll soon come to that. Before that, just an introduction of today's episode. Ultra cycling is something that has become very popular nowadays. Basically, by definition of Google, ultra cycling means a ride which is more than 100 kilometers at a time. खूप जास्ती अल्ट्रा सायकलिंग रेसेस आणि अल्ट्रा सायकलिंग इव्हेंट्स होत आहेत. आउट ऑफ विच रॅम म्हणजे रेस अक्रॉस अमेरिका इज अ व्हेरी पॉप्युलर अल्ट्रा सायकलिंग इव्हेंट. Today's guest is somebody who's not only participated in a RAAM, but he's won the podium. He's stood on the podium, represented India in RAAM. RAAM is basically race across America. So we would like to welcome Kabir today on this show. Thank you. आणि तो खूप मस्त अल्ट्रा सायक्लिस्ट आहे. त्याच्याकडनंच आपण आज त्याच्या सगळ्या स्टोरीज ऐकणार आहोत. आम्हाला पण खूप क्युरियोसिटी अबाउट हिज जर्नी अँड अबाउट अल्ट्रा सायकलिंग इन जनरल. सो welcome. Thank you for having me. So let us start with a very obvious question. What got you into ultra cycling? Okay, so I think in 2015 I was out from my college. Okay. And so in college you get to spend a lot of time with your friends. Yeah, but correct. After that my lot of friends got girlfriends and they started getting married, and then I had very few friends who were like there available to spend time with me. So one fine day I read about Milind Soman. Correct. He did his Ironman. Ironman. So I was very new to this cycling and everything. So I thought about giving it a try to ride 180 kilometer, and we'll see, because I used to run for 10 kilometers, 15 kilometers Okay. in gyms, or like ठीक है क्या ही करना है, 180 बरोबर. kilometer है, so we'll see. And then that's how I bought a cycle, and then I got to know कि नहीं 180 kilometer बहुत ज़्यादा distance होता है, इतना भी easy नहीं है. Because I remember I went for my first ride, which was Kharghar, Chembur Kharghar. Okay. I think 65 kilometers. Okay. It took me 3 hours. And then after that I went for a 180 kilometer cycle ride, which was my second ride. Oh. And I took close to 11 hours. Okay. So like I don't know how these guys are doing it in 8 hours and all. Okay. So yeah, and then I got to know about the BRM, and then after that RAAM qualifier, Right. and then RAAM, because these guys Mahendra Mahajan and these were all the marshals in Nashik BRM. Right. So you get to know about people, and Yes. then again you are like कि अभी तक 200 भी नहीं हुआ, and I get to know about there are races which are 5,000 kilometers. Right. So that's how it started, but I never thought कि ये करना है या वो करना है. I just went with the flow, Right. and things happened. राईट. पण तू सायकलिंग, कारण आय नो यू स्पेंड युअर चाइल्डहुड इन उदगीर, म्हणजे लातूरच्या जवळ उदगीर आहे. तर तेव्हा तुझ्याकडे काय एक्सपोजर असं होतं का की म्हणजे रेग्युलर शाळेत जाणारे, म्हणजे आम्ही पण तसंच चालू केलं की शाळेत सायकलने जायचं, तेवढंच सायकलिंग माहिती होतं. पण सायकलिंग असा हा एक इव्हेंट आहे असं तुला तेव्हा माहिती होतं की मग नंतर तू नवी मुंबई शिफ्ट झाला तेव्हा कळलं आणि मग ह्या गोष्टी सुरू झाल्या? ते
कसं झालं? I think everybody knew about cycle races because of Jo Jita Wo Sikandar. Right. So Sanju changed the yeah, gear. no, we everyone knew कि ऐसा cycling races are बराबर. there, and but it's a very small town, so you don't know any sports other Right. than cricket, kabaddi, kho kho, बराबर. because that's what they ask you to play in the school. So I used to play kho kho, I used to play kabaddi, but then mom is very protective, so she was like, की नको हात तुटेल, पाय तुटेल, kabaddi नको खेळूस, खो खो खेळ. And then I used to get scratches in kho kho, बरोबर. and ते पण थांबवलं. And then I used to go to my school on cycle, हा. but mom used to send baba on the bike, हा. की मागे मागे जा आणि बघ तो बघा. कसा नीट बरोबर. चाललाय की नाही चाललाय. बरोबर. So I grew up in very protected Correct. environment. Correct. So all my mom used to think कि एक तर hero बन, नहीं तो doctor बन, नहीं तो engineer बन. So yeah, that was the I think टिपिकल this thing, yeah. टिपिकल इंडियन मॉम. हा. Correct. हाँ. So तसंच होतं. So not that exposure की असे cases Correct. असतात. Even I remember we were in college, law college, my third year. So I was in 21 year old. हा. We were doing some outing in Uran. हा. So we met few Japanese people who were Okay. going Pune to Goa on bicycle, ओके. and they were asking us कि कसं जायचं? which route हा, बरोबर. we should take. I was like, तुम्ही कसे जाणार आहेत? They were like की आम्ही सायकल वरती चाललोय. I was like की वेडी लोक आहेत, 600 किलोमीटर बोलतात की सायकल. So till that time we were not aware about ki people Right. can do cycling. We thought Correct. ki they are lying to us because it's impossible to go in 6 days to Goa on a cycle, and from there to doing DC in 22 hours. राईट. So I think that's a big jump. येस. So, म्हणजे तू सायकलिंग मध्ये आलास कसा? म्हणजे तू जिमिंग करत yeah, होतास? yeah. So cycling was that only the accidental thing. Ki I just wanted to try Ironman. Okay, So okay. that was Acha, the main that was reason. the Yeah, start. that was Okay, the main okay. reason that I wanted to try cycling. I Okay. went. I bought a cycle which was Okay. hybrid bike, Okay. Firefox, and then it was I think 27,000 or something. ओके. Firefox chi Momentum. ओके. So that bike is still there. Of course. Yeah. पहिला प्यार. No, but not in good condition. I have kept it in some Okay. that dry area is there, no, bathroom के पीछे वहाँ पे. So that bike is there. But yeah, that was the time when I read about the Milind Soman and then Right. got into cycling, but never thought that I'll do this much of Right. serious things. राईट. And आणि like- पहिली मोठी अल्ट्रा सायकलिंग वॉज अ डीसी I would say 600 BRM. 600 BRM. ओके. Yeah. ओके. So for me, it was even 200 was ultra cycling because of the definition what we get. बरोबर. But बरोबर. now I feel which lasts more than 3 days. I think now that is Oh, something for me nice. is ultra cycling. नाईस. Yeah, because I think 600 kilometer, which was a DNF. Acha. Yeah, from Mumbai to Mahapaleshwar and back to Mumbai. ओके. So I quit in Pune because I was in time to reach Mumbai in time, हा. but I was late for the Pune ka Acha, cut off. checkpoint. Oh. So but Anil Uchil told me that even if you are late 1 minute, I won't give you the homologation. So I अच्छा. was like, मग जाऊ देत. Okay. I stopped and I ate mutton bhakri and all before the I think Kathres tunnel. बरोबर. And then I booked a cab and then went to Mumbai. ओ. आणि दिस इज व्हॉट इयर साधारण? 2016. 2016. 16. सो Say like March. ओके. सो 2016 2016 मध्ये नॉट कम्प्लिटिंग अ BRM टू 2025 मध्ये यू आर Correct. at a podium at RAAM. So Yeah. that's a amazing journey. म्हणजे Correct. 10 years. In 9 years you have achieved so much. Yeah, That is and I amazing. think did 3 RAM. Oh. So doing 3 RAM and especially back to back, it takes a lot of toll, especially not only on the rider but the entire support crew, I know. because Yes. 1 month goes in that planning. Correct. So the आणि इट्स meetings नॉट and जस्ट रॅम. everything. तू परत हिमालयन अल्ट्रा करतोय. ते add-on आहेतच. डीसी So, पोडियम यू हॅव ब्रोकन So this रेकॉर्ड. was our 25th ultra race. 25th. So and not counting the 2 indoor time trials what we did 24 hours. Oh, Because it was indoor. right. So yeah, 25 outdoor rides, Wow. all successful. No DNFs, Wow. just one late finish. So I think that luck factor and that streak is going good. Amazing. So, Amazing.
आणि सो रिसेंटली आपण सह्याद्री क्लासिकला एव्हरेस्टिंगला मी तुला आय सॉ यू किलिंग द क्लाइम्स. सो तेव्हा आय मेट विथ युअर सपोर्ट टीम. सपना शेल was there, तुषार was हां there, म्हणजे yeah. एव्हरीबडी नोज हर ॲज दीदी कारण यू Universal दीदी, she is युनिव्हर्सल universal दीदी. दीदी, सो तू ज्या पण रेसेस करतो आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे हू एव्हर फॉलोज कबीर नोज की हाऊ इम्पॉर्टंट अँड हाऊ व्हॅल्युएबल युअर क्रू इज टू यू. तर हाऊ डिड द क्रू स्टार्ट फॉर्मिंग म्हणजे हाऊ वॉज दीदीज तू जेव्हा सांगितलंस की मला हे करायचं आहे तर म्हणजे दीदीचं कॉन्ट्रीब्युशन कधी आलं किंवा हाऊ वॉज शी कन्व्हिन्स्ड किंवा तू कसं कन्व्हिन्स केलं लोकांना. So she was like day one from my cycling journey. correct. So she was the one who bought me a cycle. ओके. The momentum, and then we went to Ashi. We bought the cycle. Then thereafter, when I got to know about the DC, हां. I told Sapna, and then I want to do this RAM qualifier Right, thing. right. So by that time, I had done one SR. ओके. So सो Sapna, सायकलिंग जर्नी तू आहे सायकलिंग मध्ये हे माहिती होतं जनरली. she knew everything. Right. Because she used to come to receive me at the finish Right, line right. with a pizza and all. राईट. So even Anil Uchil and all used to see her कि अरे घर से कोई आता है पिज़्ज़ा वगैरह लेके to receive them. It's so good and all. And I had that environment only Right. from my childhood. So I was like अशाच गोष्टी असतील Correct. बाहेर पण. हां. But then I got to know की नाही एवढं पण सपोर्टिव्ह नसतं जितकं मला आहे. So then I told her कि I want to do this RAM qualifier race, and she was like काय कर? I was like just drive car behind me. ओके. And that time my two good friends Tushar and Ratnadeep, हाँ. they were there. So we got one vehicle, these three people. हां. So Tushar is also there in my every race from Okay. day one. Okay. Ratnadeep is also always there. Okay. If he's not in the crew because of some commitments, he's always there mentally and all that. Right. He will be in touch and everything. Right. So these guys are there from my day one. So they asked me कि हमको क्या करना है. So I was like कुछ नहीं करना है, सिर्फ पीछे गाड़ी चलाओ. मैं साइकिल चलाऊंगा, कुछ भी होता तो I'll see to it because they don't have any cycling background. They don't even know how to clean the chain at that time. Correct. So they just came with me. We rode like they went to pick up lunch for me while riding DC, Oh. leaving me alone for one hour. At Right. that time it was okay. Correct. Now they don't even leave me for 30-20 seconds. Right. Even if other vehicle wants to go and use washroom, they make sure that the second vehicle is giving me follow, Right. and the other vehicle goes off duty. Right. So that's how that started, from knowing nothing about ultra cycling and all these things, Right. and crewing काय असतं काय नाही आहे, or all these things, and from there to now doing things which actually surprises me every time कि ये मैंने क्यों नहीं सोचा था ये करने के लिए. बरोबर. So even now we get to learn new things, do new Right. things, and then after 2-3 years we see same thing doing in some new crew. So we feel like कि हाँ these guys are catching these things up. बरोबर. And but there is different kind of happiness when you find something new, Right. and then people start using those tricks. So it's always good to see. Nice. I think the picture what was there on Inspire India ka race page there, where a crew member was feeding a rider, was I think Sapna and me, where she was Oh. feeding me watermelon, which was like, I think I started after that seeing on every race that Right. crew is feeding the rider and everything. Oh. So yeah, that's pretty. For me, it's very humbling experience whenever I sit. Nikhil comes or Tushar comes or Shell comes. They remove the socks. They change the shoes. So it's very comfortable for Right. even me and for them. Right. So we run like a family. बरोबर. Nobody has any thing कि अरे मैं ये क्यों करूँ या जो कुछ भी है. This Tushar and Nikhil तो these guys have cleaned a public toilet on Indian Oil का petrol pump with a harpic and brush. Because I wanted to use the washroom. So when I see these people doing these things, I was like, एवढं मी करू शकतो का कोणासाठी? I don't find myself doing these things for anyone, but these guys do it. Right. So it's what makes me going for these races and spending time with these people. Correct. So I think a lot of people ask me कि we will like this guy is training this much, this guy is training this much, this might give you a good fight and all. I was like,
रायडर माझ्यासारखं बनणं काहीच अवघड नाही आहे. बट टू फाइंड दीज काइंड ऑफ 10 people is not possible. So even you might perform better than me, but getting these people to back up your performance is very difficult. Amazing. But I know these guys from last 10 years or 9 years. I don't have to express anything or anything. Everyone is just call or message away. कि ही रेस करायचे and these guys are there. सही. So I think I'm super lucky in that aspect because you saw in Sayyadi Classic of also. Of course. The way these guys want me to perform well is something different. सही है. And which is very selfless. So Right. there is no selfishness in this thing. Right. They are all backstage. So this is very special kind of feeling when you get this kind of environment or bunch. Right. म्हणजे that is what we would like to tell everybody की it's not just you practicing, it's important to develop and have and get the right people to support you. म्हणजे आत्ता त्यांनी एवढं व्यवस्थित एक्सप्लेन केलं की हाऊ अ क्रू मॅटर्स टू हिम. म्हणजे यू कॅन जस्ट अंडरस्टँड की हाऊ मच ऑफ व्हॅल्यू द क्रू इज टू हिम. सो it is a two-way process. So anybody who wants to aspire to become an ultra cyclist, look for the right crew also. Don't just focus on training. I always consider this as a anchor of a ship. So I might be the anchor, but every crew is that link of that chain. Oh, nice. Which is equally important to hold that anchor. Nice. The one link is missing and then anchor will fall off in the sea. Oh, nice. So it's equally same. मस्त. Yeah. जबरदस्त. So another typical question that people have की तू लॉयर क्वालिफाईड लॉयर आहेस, तुझी स्वतःची फर्म आहे, मग तुला वेळ कसा मिळतो? कारण दिस इज अ डिमांडिंग स्पोर्ट. So actually, I think rather than for me doing sacrifices or maybe adjustments or compromises, I think everyone around me did all those compromises. Correct. So I work with my sister. Okay. So Sapna's स्वतःचं office आहे. Okay. And then to manage that work and all, Sapna says ki baba I'll handle. You give as much as time you want. Okay. So I was working full time till my 2022 चा RAAM. Okay. Okay, 2019 चा RAAM was most hectic because I used to go to office 8 o'clock, come back almost around 9 o'clock. Okay. Then train for at least 3 hours, 2 hours. रात्री 1 वाजायचे जेवायला. बरोबर. Then again wake up morning 7 o'clock and then go office. Right. But that helped me to be mentally stronger. Active, huh? Because on a long race, you will be fresh for first 8 to 10 hours. After that, you have a tired body. So doing that training on a tired body helped me to crack my first RAAM. So I think that helped me. And when lockdown happened, after that, I think everyone started valuing the personal time or the me time, and people decreased their office time and office hours, started coming home early and everything. And 22 च्या RAAM पर्यंत पण I used to go to office pretty regularly. Okay. But after 22, I started training around 40-45 athletes. Oh. And then after lockdown only. So then after that also Sapna was like, you give full time to your cycling. Okay. Just come whenever I need you in the office. Okay. When we have some load, extra load or something. Okay. And then that's how it goes. It's smooth for me. Okay. So like it's nothing lose situation for me. Acha. Because even if tomorrow or maybe after 3 months or maybe after 3 years I want to work full time, I have own office where I can go and I just show up and then start working. Right. So I don't have that kind of this thing. So I think I've been lucky to get that environment and this support and everything. Right. So yeah, nothing that difficult for me. But I can understand the people who manages both things simultaneously and who don't have that much supportive environment. Full hats off to them. Right. Because I know how difficult it is to manage your training and the nutrition and the office work, because I had done that in 2019. Right. Even though that time I was very young
Right. And you can you have a lot of time for yourself. I Right. see a lot of married people who have even more responsibilities. There are multiple installments you have to pay, multiple things you have to manage. So yeah, so it's pretty difficult to Sahi see. hai. So I've seen both phases, but I enjoy this Nice. one where I can just train and focus and go to work whenever I'm needed, and just train few more athletes. नाईस. आणि तू सायकलिंगला डू यू लुक ॲट इट ॲज अ पॅशन ऑर नाव ॲज अ करिअर म्हणजे I never हॅज इट टर्न इन टू अ थिंग वेअर द पॅशन इज गोइंग टुवर्ड्स अ करिअर? कारण फ्रँकली स्पीकिंग सायकलिंगमध्ये इंडियामध्ये यू आर अ बिग नेम. म्हणजे लेट अस नॉट बी हंकी डोरी अबाउट इट. यू आर अ बिग नेम. लेट्स बी व्हेरी ओपन अबाउट इट. सो now do you look at it as a career option? See, I think I never looked it as a career option, but it has been my 50% of Okay. this thing. But I think I don't want to look at it fully as a commercial thing. Okay. Because if I change my mind towards that thing, I don't think I'll be able to give that much of time to my passion. Acha. Okay, Nice. because then it comes as a responsibility that Right. you are full time into this. Right. Now I sit Saturday, Sunday for the trainees. Right. I get their calls. Right. Even the messages for. I told my trainees that everyone on my WhatsApp list is in archive. Okay. So I just enter that archive list when I am free and I want to reply to the people, because I don't want to reply in short and then just wrap it Right. up. So I in day twice or thrice I just enter into that archive folder. Okay. And then I reply the messages. Saturday, Sunday I take the calls. If anything urgent, I am totally available. Right. If somebody is going for the PBP and LEL, I tell them, you just call me anytime. Don't have to see what's the time in India or anything. Just call me. Okay. So if there is actually urgency and need, I'll be 24/7 available. Okay. But अगर urgency नहीं है, I'll be totally unavailable. So and this, I think maybe when I decide to hang up my helmet and not go into competitive cycling and start enjoying my cycling, I think that time we might do something full time where we might organize camps, Oh, nice. do a sports athlete labs or something like that. Nice. But when we decide to do it, then it will be on some different level. Varun always pushes me to do something, some camp or something like that and all. I think I'm not into that phase. So yeah, but yeah. Hopefully soon. Yeah, of course. Because this is the thing which I like to do, and I know a lot of things about it. So I think I'll be a pretty good person to share knowledge and prepare athletes. Right. But I think there are hardly any people who can tell you what happens to your body after riding 4,000 kilometers. Exactly. So that theoretical knowledge is different thing, but when you are practically there and have seen all the scenarios, so I'll anytime get myself prepared from a army guy who uses the gun rather than who has manufactured the gun, because he knows all the things about that weapon. So yeah, I think in future, of course. Nice. So now you mentioned 4,000. So the 4,000 is coming from like what we introduced ki RAAM म्हणजे काय. So it is race across America. You cycle from the west coast to the east coast. It's a distance of more than 4,500 kilometers. I think 3,000 miles is what they call. It's always 4,800 to 5,000 kilometers. And you have to finish that in 12 days, right? In different terrains, different weather conditions, and you have to do a qualifying race to be able to participate in the race. So हे सगळं त्यांनी केलेलं आहे. आणि last year you stood second. Yeah. So last year he was second in the race. त्याच्या आधीच्या वर्षी वर third. Right? So hopefully the first is on its way. तर more about RAAM from you. तुझं पूर्ण DC Deccan Cliffhanger. It is a Pune to Goa 643 kilometer race, which is a official qualifier race for RAAM. ती पण त्यांनी पोडियम मारलेली आहे. आणि then he chose to do RAAM, which is race across America.
So more about RAM from you. कधी पहिली attempt केलीस तू? 2019 was my first attempt Okay. for the RAM, Okay. which I still feel it was a bit early for me. I could Okay. have waited for 1 or 2 years more Okay. and then go for it, because Okay. RAM is a big monster. So Okay. I don't even remember after 1000 kilometers that I rode the remaining 4000 kilometers, because I was sleepy all the time. Yeah. So so it goes through 12 states. Okay. So California, Arizona, Utah, Mississippi, and all these things. So on day 2 in 2019, RAM, it was heat wave for the race Okay. time. So that time RAM recorded the maximum temperature for last 10 years. Oh, okay. So in Arizona it was 54-56 degrees Celsius, Oh, and the heat which was coming from the ground, which was recorded in my Garmin, was 68 degrees Celsius. wow. So the tar was melting, the knee was like roasting. So everything was very brutal. And immediately on day 4, you go to Colorado's and Wolf Creek Mountains, and then it's on 3,300 meters. Oh, So from going from 55, 54 degrees Celsius and then immediately hitting -1, -2, right. and Kansas is totally open. Right. So you get 40 mile, 50 mile per hour crosswinds, where you just even handling a bike becomes a task. Correct. So and then again after that you encounter tornadoes, maybe very bad weather where you get a lot of rain and all. So it was very overwhelming for me, because I never thought ki this kind of temperature and weather variations will Barabar. be in some country, because in India if we get rain, it we get is- rain everywhere. Correct, correct. And if it's hot everywhere. Correct, And Nagpur correct. is epitome for Correct, like correct. for us की it's खूप गरम hotness, होत आहे. हाँ. हाँ. So like किती गरम हाँ. असणार असून 48, 45 असेल or 50 हाँ. असेल. But when you see 60, 62 on Garmin, Yeah. And you are already biking. riding, and त्यामुळे I was अजून- out of cutoff time on day 1 itself. Oh, So I survived for 11 days in that cutoff, and I finished 1 hour 15 minutes before the cutoff. oh. So it was very horrible for me, and I don't know why. I went there, and on the stage when they ask you few questions, Right. I just told that I think I'll come next year again. Nice. I'll come back again. And then my crew was like, अभी तो खत्म हुआ है थोड़ा सा शांत रह ले, इतना अच्छा भी नहीं किया है मतलब. So then I think COVID happened, and I think it was good for my thing, because I signed up for 2020, Okay. but I didn't go, Right. even though I was prepared. But I think then didn't go 2020, then 2021 there were restrictions. 2020 तो cancelled, बरोबर. and 2021 there were restrictions of quarantine and all after Okay. going US. Okay. And then we didn't wanted to take any risk कि we will go there, and if we come positive, Right. then they will not allow us बरोबर. to Correct. Correct. go out. Right. So then we thought ki we'll go after like 21. Right. Then 2022 we signed up. I went there, then the 3rd place in my age category. Then 2023 again I signed up, because 2023 I saw registration from Amit Samarth and Srinivas Gopinath. Right. Okay. So and I think it's that competitiveness. When you see someone from your country, हाँ. you don't want to sit at home and think कि अरे इसको weather अच्छा मिला, या मैं होता तो ज़्यादा अच्छा बराबर. होता. I just wanted to try हाँ. that if these guys are there, I also want to go, and I Right. also want to perform. Right. And we finished in 10 days, 18 hours, Wow. which was pretty fast that year. And then 2nd in my age category, 3rd overall men. So and then after that I thought of going 24 again, but I thought no, I'll take 1 year rest. And then 25 I signed up, but I don't know, I didn't feel like going again. Okay. Because I did Borrego 24 hour TT हाँ. in November 24. Didn't go well. Okay. I think maybe my one of the worst performance till date, where I Okay. was totally unsatisfied with myself. And then thereafter I did DC again, Right. which was 23 hours 40 minutes, but slower, 1 hour 40 minutes slower than my own Okay. time record. Okay. And it was like alarming for me, because I didn't feel like my Right. own body. And then thereafter this Sahyadri was the redemption time, because Oh.
few things were not on point, the nutrition, the training and everything, and we were Okay. like, I can't go to RAAM with this kind of mindset where I'm Oh. not feeling myself. So then we did the Sahyadri, then thereafter I think again lot of training and this current Himalayan where we shaved Right. off 3 hour 20 minutes from the last time. Right. So shaving off 3 hour 20 minutes It's- in 600 kilometer is is like you are on the huge. right track. So if I shave 2 hours every day in RAAM also, so in 10 days it becomes almost 20 hours. So that's doing it in 9 days, 16 hours or so, or maybe 20 hours. So yeah, I think on the right track, and we have signed up for 2026. So yeah, Wow, this time sick. I'll go. सही सही. आणि टिपिकली रॅमचा दिवस कसा असतो म्हणजे हाऊ मच डू राईड, हाऊ इज द रेस्ट पिरियड? So we Typically plan कसं to करता? go first 24 hours non-stop. ओके Yeah, first 24 hours non-stop because you're fresh. ओके Then thereafter we follow a pattern where I sleep. We take a break for 3 hours, ओके 3 to 2.5, in which I sleep for maybe 90 minutes or ओके max 2 hours, and then again ride for 21-22 hours. ओके So you have to be on the cycle for 21 hours at least. ओके The problem is if you are not fast, you can't rest a राईट lot. राईट If you are fast, you anyways don't want to rest राईट a lot because you want to finish fast. राईट. So any which ways nobody stops for a longer time. So yeah, that's how it goes. But I think you need that pattern of sleeping at least 2 hours. Last year I think 23, the minimum sleep was 45 minutes Oh. and maximum I slept for 2.5 hours. अँड तू असं उठतोस तेव्हा युअर बॅक म्हणजे दॅट इज द ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, किंवा बॅक फुल फ्रेश आणि यू वॉन्ट टू डू समथिंग? बिकॉज आत्ता जे ऐकतायत ज्यांना ह्याचं काहीच एक्सपिरियन्स नाही, इवन आम्ही की आम्ही अशी मोठी BRM केलेली नाही जिथे आम्ही असं जागलो आहे खूप, तर इट साऊंड सो डिफिकल्ट की 45 मिनिट झोपून परत 20 तास सायकल चालवायचे. कारण सायकल चालवणं किती स्ट्रेनियस आहे ते मला माहिती आहे. सो 45 मिनिट्सची स्लीप किंवा 1.5 तास तू म्हणतोयस, ते उठून फ्रेश होऊन यू हॅव टू कम्पीट. असं नाही की परत लिझरली सायकलिंग आरामात चालवायचे. यू हॅव टू कम्पीट. सो देर इज अ सर्टन पेस, देर इज अ सर्टन स्ट्रॅटेजी दॅट यू हॅव इन माइंड. तर ह्याच्यासाठी प्री ट्रेनिंग पण असतं, म्हणजे तू झोपायचं इतकाच आणि मग ट्रेन It's करायचं? all about mental training. So I deeply feel that your body listens to your commands. ओ So आता मी RAM साठी रजिस्टर केलाय. हां. So RAM आहे जून मध्ये. हां But now even while talking this, हां back of the mind that thought is there की माझ्याकडे 280 दिवस बाकी आहेत अजून रॅमला जाण्यासाठी. And if I show this to you, there is always a countdown timer on this Oh. where it shows me ki it's 280 days Oh. for the next event. वाव. So then your body starts speaking to yourself की बाबा हा दिवस असणार आहे, तेव्हा तुला पहिल्या 24 तासामध्ये मे बी 700 किलोमीटर्स कम्प्लीट करायचे आहेत. ओके And then thereafter you can just sleep for 90 minutes and then तुला चालवायचं. So you go through that mental process again and again every day अच्छा. where you are training or maybe even sleeping or this thing. So I think on race day your body just gels ओ and नाईस. it takes those signals. जर मला आत्ता कोणी उठून बोललं की तू 50 किलोमीटर चालव, नाही होणार कारण आय एम नॉट मेंटली प्रिपेअर्ड. ओके आवडलं की नाही चालवायची आहे मला, बट आय नो की माझं संध्याकाळी सेशन आहे 2 तासाचा. यू स्टार्ट मेकिंग युअर सेल्फ मेंटली प्रिपेअर की मला करायचंच आहे संध्याकाळी जाऊन. सो आय थिंक इट्स द वे हाऊ इट वर्क्स. यू कॅन्ट practice by sleeping 90 minutes or 2 hours for 10 days. It's not possible at all. राईट. I never tried and I know that it won't be possible and it has lot of risk also. राईट. So a lot of people ask me whether you have ridden 5,000 kilometers before going to RAAM. So my maximum longest ride was Ultra Spice 1750 kilometers. Okay. 2019 ला RAAM ला जायच्या आधी that I did twice, Okay. 18 and 19. ओके So and thereafter I am doing a distance which is 3 times more than this race. So you Right. can prepare for a 5,000 kilometer Right. race, doing a 5,000 kilometer trial, how my body, because बरोबर. even if you add every element, you can't add that race element राईट. which gives you extra pressure. If you ask me to ride in 55 degrees Celsius, I might do it. But to ride with that race प्रेशर. pressure, it's something different.
So that comes into race only. So but it depends that how maturely you take that preparation, how focused you are, how badly you want that. So it's very important for you to do that lot of self-talking, and especially when you have this kind of crew, the bunch of positive people, then you are positive to wake up every day after 90 minutes of sleep and then ride for again 21 hours, where you know that you have a good company. Right. So it's like living in a roof, under a roof with all your favorite people and living under a roof with all unknown people. So with unknown people, you will be like, ha time ka nahi sampat hai. बरोबर. With us, I think we all get bit sad when we reach towards the finish point, because you know that process is finished. बरोबर. And then you know that for longer time you don't have any event or any race. Nice. And then you don't get to meet these people every day. Right. Because you spend a month with all of them. Right. You share lunch, you do the dinner, and you watch TV, you play games, you do everything. And that time, so the best time about any event is the preparation and the process. Correct. And the race is like the beginning of the end. To reach that finish line, and then hey, so I think it's all mental talk and self belief, what you can do and how badly you want it. When you say mental talk, तू स्वतःशी बोलत राहतोस का? कारण somewhere in your some other podcast I have come across this phase की तू 90s ची गाणी खूप enjoy करतोस when you are cycling. Even for Sayyadi Classic, I was listening all romantic songs. So like that all is Arijit's songs and everything. You just have to. You can't make such grueling race and attempt as a full powerhouse kind of aggression wala thing, because you won't survive. You want to, so you have to make your cycle feel like a sofa. You have to make your surroundings like where you want to be there for the maximum time. मिल्खा सिंगचे गाणे तुम्ही किती ऐकणार ऐकून ऐकून आफ्टर 12 hours you will get tired. You won't be able to push and you will get harassed by seeing की अरे गाणे तो फास्ट आहेत पण माझी स्पीड 15 आहे. What you will do? And put on the romantic songs where your speed matches the song. So that's okay. And last मध्ये शेवटच्या लेग मध्ये लास्टचे एक तास गणपतीचे गाणे तर आहेतच. So I think देवाश्री गणेशा झालं किंवा आपला शिवतांडव झालं, हे सगळ्या गोष्टी शेवटच्या एक तासामध्ये खूप हे वाटतात. जेव्हा तुम्ही स्लीप डिप्राइव्ड आहात तेव्हा या गोष्टी काही काम नाही करत. आय हॅव स्लेप्ट हॅव्हिंग 200 mg कॅफिनची टॅबलेट. ओके, मला नाही झोपायचं, मला फक्त झोपायचं आहे आता. सो आय थिंक दॅट रश कम्स ॲट द एंड अँड द बिगिनिंग, अँड इन द मीन वाईल यू हॅव टू बी व्हेरी calm and composed and enjoy the process. So I think everyone needs to find the proper playlist also. So even Shell also knows my phone has so whenever I go to RAAM, my playlist ka name changes, RAAM 2026 playlist. So it has thousands of songs, so almost those songs, listening to them again and again. I don't listen to them usually because तुम्ही आत्ता जर काय केलं तुम्हाला नंतर बोर होणार. सो ऑल फेवरेट सॉंग्स गोज टू, आणि आत्ता काहीच चांगली गाणे नाही आहेत. सो आय डोंट हॅव एनी ऑप्शन टू लिसन टू 90s चे सॉन्ग. आताची गाणी चालू होतात संपतात एका मिनिटात. सो आय थिंक आय नीड दोज 8 minutes चे सॉन्ग जिथे तुमचे 4 अंतर आहेत आणि वेगळे वेगळे आहेत. सो आणि तू आता नवी मुंबईत राहतोस तर म्हणजे it's pretty much a flat terrain, let us say. Probably humidity is what you experience there daily. मग तुझे हे जे क्लाइम्स, टफ क्लाइम्स असतात किंवा वेगवेगळे कंडिशन्स असतात, हे तू सिम्युलेट कर इंडोर ट्रेनरवरच करतो की देन यू गो टू सम प्लेस डिफरंट चॅलेंजेस ट्राय करतो की कसं, हाऊ डज इट वर्क द ट्रेनिंग पार्ट? 2019 I used to go outdoors. Okay. But now my 99% of training is indoors. Okay. It's all about climbing. I think I feel is my strongest thing in cycling. Nice. I can do climbing all day, night,
any gradient. एव्हरेस्टिंगला बघितलं म्हणजे इट वॉज अमेझिंग टू सी यू जस्ट किल द स्लोप्स. आम्ही म्हणतो अरे ह्या स्लोपवर हा एवढा फास्ट कसा जाऊ शकतो. So I like climbing. सही आहे. Because lot of people suffer on climbing. Yeah. So I know ki I can create more gap on the climbs. So 99% is indoor training thanks to Zwift. Where I get to Right. do all these climbs. Right. I have a good trainer. I use Tax Neo 2T. Okay. Where I can simulate almost 25% grades. Right. One fine day I'll just wake up and do half Everesting. Oh. 3.5 तास इंडोर वरती करा आणि संपवून टाका, संपला. Oh. So I do that आणि when I have a partner riding buddy Satish Sharma म्हणून. हा. So I just like to ride with this guy. Okay. Because we have ridden since my first BRM. Okay. And I enjoy his company. Right. So whenever I want to go outdoor, I call him or we go to Lonavala and back because Navi Mumbai. So going Lonavala and back is just 110 Right. kilometers And for you us. get the ghat also. Yeah. So we go there. Sometimes if I just want to do the ghat, so it just whenever I go outdoors, it's just for the bike reflexes. Right. Exactly. I think at what kind of competition we do and all, we don't need that high level of bike reflexes अच्छा. where people need in the racing. Okay. Where you are shoulder to shoulder with the other riders. बरोबर. We are like doing all the events like time trial thing. बरोबर. You are alone on your Yes, own and everything. correct. You just have to do fast downhills Correct. and good curve and all. And that reflex comes in 50 kilometers. Okay. It doesn't take too much time to Okay. get that. I think उगाचच जर रोजचं उठून गेलं आणि कोणत्या बाईकवाल्याने ठोकलं exactly. मागून तर I think those reflexes will go down. Right. So I prefer to do it indoor because spending that half hour to get ready for the ride and then coming back and then cleaning the Right. bike and putting bike into the rack takes your 1 hour Yes, extra. So rather than doing that, I'll train Put that one more hour on the indoor. Nice. For lay and all, I love going outdoors and doing outdoor riding. So before RAAM also, I go to lay, spend 45 days nice. there, do all the high altitude training. There also, there is this guy Shabir, who Okay. is in my crew since 2018. Wow. So he has crewed for me 5 times. Wow. Comes with me for every ride whenever I go to lay. So he is there full time working with me. Oh. मतलब training for preparing for the ride, going with me for the ride and coming back. So I think I need that time pass. कोई ना कोई चाहिए. अकेले only indoor में I can do watching some Netflix and all. So but I need someone for the company. Nice. A lot of these self-supported guys also ask me, how do you do these races alone without the competition and all? So I was like, मेरे साथ 10 लोग होते हैं चलाने के लिए मतलब साथ में. So we talk, we do, we chill. क्योंकि बाकी राइडर के साथ कहाँ ही बात करोगे तुम रेस में? बरोबर. Hardly sometime you see any rider riding. In RAAM also you see lot of rider on day 1. Right. उसके बाद you don't know, someone is 100 kilometer behind, someone is 200 kilometer ahead, Yes. someone is like 500 kilometer behind. So Yes, it's correct. very difficult. So it's all about your team, who are there. So I think I need that company around me. आणि असं कधी होतं का नाव यू हॅव डन दी एंटायर रॅम म्हणजे रेस अक्रॉस अमेरिका. लेहमध्ये तू म्हणतो की खूप तू रेसिंग करतो, DC झालं, तर असं कधी होतं का की द व्ह्यू इज सो अमेझिंग दॅट यू वॉन्ट टू रेस चालू आहे पण यू वॉन्ट टू स्टॉप, सोक इन द लँडस्केप, टेक अ पिक्चर. मग त्यावेळेला असं क्रूला असं होत नाही की अरे हा का थांबला, असं कधी होतं का असे इन्सिडेन्सेस? At intensity, what I push, nothing is beautiful for me. ओके ओके I just see my garment Okay, and okay. head down and just Okay. the Okay. time where Okay. I want to Okay. finish it because Okay. even for this Himalayan also the total off-saddle time for 600 was 11 minutes. Oh wow. And that also I was all the time I was thinking that I could have shaved 2 minutes at least minimum because एक downhill होता जिथे मी layer change केला Okay. which was fine after the downhill. And I was like ते 2 मिनिट जर मी अजून वाट बघितली असते तर गरज नसती Okay. पडली. So I think once you are into that competition वाला Zone. phase, so on training rides I do that a lot in Leh. Right. So as I told you before the podcast that I go to Pathar Sahib, Oh. stop there, Oh. do the chai and all. So my off-saddle time for a training ride is 30 minutes for Okay. 50 kilometers. Okay. But in the race where I'm riding 600 kilometers, off-saddle is like 10 minutes. Wow.
So सही है. you just have to shift yourself from that Yes. leisure zone Exactly. to the this zone. So even for these rides, I would love to go for community rides and where there are a lot of people, but then the frequency, a lot of time that frequency doesn't match. Right. Right. I can't click 100 selfies for a ride. बरोबर. की जिथे थांबलो तिथे 10 सेल्फी काढतोय. It's very irritating for me. I One or understand. two photos are okay Yes. at the start and at the finish Yes. and where you are meeting with a lot of people. Correct. Then it is okay. Correct. But you are having a vada pav and you need 6 selfies. I can't do that. So I mostly avoid these rides. And that's why I love to go with Satish. Right. Because hardly any photos. हाँ. Just some good conversation, some good chai. And then coming back from the ride, and Right. then we were like, कि एक भी photo नहीं खींचा, अब क्या post करूँ? Because I have sponsors also. Yes. So I have to put something Yes. for them because Correct. I am liable to Correct. post something about Correct. them that Correct. I am collaborated with them. But these guys are also very understandable. So उनका भी कोई ना, they're like, you just enjoy your training, you do this and you just perform. So I think that is there. So yeah, Mumbai mein I hardly feel that there are any places where you want to stand and enjoy the thing. So but in Leh I do that a lot. Yeah, exactly. So even in Leh, riding on those climbs is like meditation for me. I just don't feel that I'm climbing Oh. that terrain. I think my climbing is best in Leh, but it's some kind of different feeling which I won't be able to express, where I just don't feel my legs. It's just rotating in proper rhythm, where Nice. you're just seeing the beauty and you feel so tiny in front of these Correct. mountains. You see that there is one hairpin bend, but to reach that hairpin bend you almost have to cycle 6 kilometers. Yes. Yes. And then from there, if you see Where the you were. same place Ah. where I was there, then that place looks so tiny. Right. The vehicles looks like an ant. So it makes you more humble. Right. की यार म्हणजे आणि तिकडे येतात कोणी कोणी आपले महाराष्ट्रातली गाडी आणि जे काही असतील आणि आय डोंट नो त्यांचं काय प्रेम जागतं लगेच. जय महाराष्ट्र, सायकल चालवताना मी काय बनवू आता तुला. लाईक आय डोंट अंडरस्टँड. एकदा तर मला खारदुंगलाच्या टॉपवरती एक ग्रुप भेटला आणि लाईक तुम्ही कुठून आलाय? मी मुंबईहून आलोय. ओ तुम्ही मराठी आहे? एवढे पण कमी नाहीये तुम्ही, एवढे का सरप्राईज होताय? म्हणजे नाही पण सायकल वरती खारदुंगला आहे ना. म्हणलं पण बाईक वरती यायला तुम्हाला माझ्यापेक्षा टाइम लागतो, ते खूप वाईट आहे. सो आणि आय डोंट नो, सायकलिस्ट सायकलवरती असताना इरिटेटेड असतात. You are in a different zone. Yeah, they don't want to have that kind of conversation what a motorcyclist having. Yes. Because तुम्ही तुमच्या एक शांत ह्याच्यामध्ये असता आणि कोणतं घेऊन तुम्हाला असंच त्रास देतो. एनिवेज अनॉइड. सो मोस्टली मी ट्राय करतो की खूप चांगल्या पद्धतीने बोलू, बट तोंडावरती दिसतं कधी कधी. लाईक कोणीतरी फोटो काढली की अरे आपण फोटो काढू, तुम्ही करता काय ह्या फोटोचं? म्हणजे मला माहिती नाही तुम्ही काय करणार का त्या फोटोचं. No, cycling community मधले जे तुला भेटतील they they know who Kabir is, so they want a selfie for sure. For them, I am more than happy to give them a photo if somebody is going on a Khardungla on a bicycle. Right. But you are going on a motorcycle, stopping for 6 minutes and telling people how this high altitude is demanding, and then disturbing a cyclist while riding on Khardungla. Correct. So ते थोडंसं अनॉय करतं, but yeah, I think high altitude थोडंसं सगळ्यांना हिट करतंच कुठे ना बरोबर. So then you want to be on that shant wala zone, and where lot of people are there who will cheer you up from the window. That I like a lot. Yes. Because they don't put you into risk. Yes. Because bikers एक तर ते तिथल्या रेंटेड बाईक घेतात, त्यांच्यातल्या अर्ध्यांना बाईक चालवता नाही येत. बरोबर. ते कुठे पण डोलत असतात. सो ते येता येता येतील आणि जवळ येतील आणि यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट युअर राईड की बाबा पडला आणि हे झालं. सो आय लाईक दीज पीपल हु आर गोइंग देअर, गिव्हिंग यू थम्स अप, नॉट डिस्टर्बिंग. खिडकीतून जे टाळ्या वाजवून जात आहेत, ज्यांना माहिती की हा मुलगा एफर्ट देतोय आणि तुम्ही जस्ट अप्रिशिएट करा आणि निघून जा. बट ते मध्येच येऊन कोणीतरी कितने का सायकल आहे, काय आहे हे, तुम्ही कुठून आलायत? मी बोलू शकतोय काय, तर तुला गाडीवरती दम लागतं, मी सायकल चालवतोय. इट हॅपन्स. आणि असं कधी होतं का की तुम्ही एक क्रूनी काहीतरी स्ट्रॅटेजी प्लॅन केली असेल आणि देर इज समथिंग की कधीतरी चेंज करायला लागतं डिसिजन ऑन द गो,
तर तो कॉल कोणाचा असतो, म्हणजे तुझा असतो की क्रूचा असतो की कधीतरी तुझा असतो कधीतरी क्रूचा असतो, बिकॉज ऑफ सर्टन कंडिशन्स, की असं कधी होत नाही फारसं? Plan A always goes into dustbin. Oh, So okay. it never happens in any ultra spice, ultra race. So decision, I think everyone in the crew is very smart. Okay. Even whenever they need some kind of thing, sometimes even I suggest them, we should do this and we should do that. And the crew and everyone take the responsibility. Okay. They decide anything collectively, but there is a good amount of discussion before doing anything. Okay. Nobody does it ki manat आला आणि करून टाकलं. So if something is happening, I'll tell to them. Okay. Then they might think about it. They will tell to Sapna, or if Sapna is thinking to do something, she will tell the follow vehicle. Right. And they will convey me her message. And once it's a thumbs up from everywhere, Okay. everyone, then it happens. Okay. But yeah, pretty. After doing these 25 races, I think we have screwed in multiple ways. Okay. So we know कि क्या नहीं करना है. Still we get to know new things. Right. What is not to be done. So, but I think we have done 99% of things what we can mistakes what we can do. Okay. So there are, I think, very few left, and I don't want them to happen in RAAM. So that's why we do a lot of rides and racing before going for any such kind of event. Right. असं कधीतरी कुठला इन्सिडेंट झालाय का की हे एक्सपेक्टेडच नव्हतं आणि हे करायला लागलं, म्हणजे थांबायला लागलं किंवा अचानक राईड स्टॉप करायला लागली किंवा सो कम्युनिकेशन कसं असतं तुमचं? पॉसिबली फोन किंवा असं काही नसेल किंवा कुठेतरी रेंजच नसेल, हाऊ डू यू कम्युनिकेट किंवा व्हॉट इज दी अंडरस्टँडिंग, ते कसं होते प्रोसेस? कारण कधीतरी असं झालं असेल की हे एक्सपेक्टेड नव्हतं पण मला आता हा कॉल घ्यायला लागला आणि मागच्या क्रूला माहित नव्हतं की हे करायला लागलं तुला. See, there are two shifts in our crew. Okay. When it's DC or any 600 kilometer, it's one shift. Right. They go from start to end. So then that time everyone knows about it. Right. When we go for Ultra Spice or maybe the RAAM or everything, so there are two shifts. Say like we are 10 people, 5 in one shift, 5 in two shift. So even for them, there is one combined WhatsApp group, and there are two different WhatsApp groups. Okay. So this is day shift, night shift, and the team Kabir. Okay. So once the shift goes off duty, unless and until it's not fatal or it's something Kabir has fallen or something, nothing will go to the other shift who has gone for the rest. Everything will be handled by the crew who is with me. Right. On and duty. there are these two vehicles. One is follow and one is leapfrog. Right. So leapfrog is mostly what they do is they give me the hands off. Okay. In India. Okay. Because US in RAAM you have to get the hands off and everything from the follow vehicle. Okay. So there we are allowed to take the hands off from the car. Okay. But here it's not allowed because of the safety and the rider might take benefit of it. Right. So but there also these people are connected, so they never leave the rider more than 5 kilometers or 5 minutes or something. Okay. So the follow is always with me. Okay. And the leapfrog is always keeps doing the rounds. Okay. But they make sure that they see the other vehicle once in 5 minutes or maybe half hour or so. Okay. So if they want to go and do some shopping, they might go 1 hour or 2 hours away. But mostly they are always around. Okay. So even if we are not in network, there is nothing which will happen that it might keep them without any contact for more than 10 minutes. Okay. So and even for closer distance, we have a walkie-talkies. Okay. So they connect through walkie-talkie if there is no network. Right. Otherwise, the WhatsApp is there. Right. And then me and follow vehicle are always connected with the communication system which I use, which is called Terrano. Okay. So it goes for 1.5 kilometer, but they are always with me. So I'm always, and we put it on the Bluetooth of the car, so I can talk to anyone from the follow vehicle. Yes. So it always goes smooth. Once only it happened where we had to
stop. So it was on day 6, no, day 4 or day 5 in Kansas, Ulysses नावाची एक जागा आहे. हा So there my sleep break was planned in Ulysses. हा So from that point I was 16 kilometers away from my hotel, हा and all of a sudden I started getting a good tailwind where Okay. I was riding without pedal for 60 kmph. ओ And then I was like, "यार, इतना wind क्यों आ रहा है पीछे से?" हाँ. And then these guys were like, थोड़ा ऊपर मुंह करके देख तू. हा And there was full clouds. ओ आणि it was almost condition where hurricanes वगैरह जे हा, चालू हा, होतात ते हा, होणार हा, होता, आणि हा. तेवढ्या जोराची हवेची झळक आली. And within 2 minutes the wind was more than I think 100-120 ओ, kmph. बाप रे. So there we had to stop. We had to put the bike on the cycle. हा We went to hotel in car. So it took around 20 minutes. हा So I wanted to ride because it was so fast. I tried also हा अर्धा 1 किलोमीटर, but wind was so आहे की ट्रक सुद्धा साईडला लागत होते आता. ओ आणि जेव्हा मी बघितलं की ट्रक्स अशा हलतायत, हा then I was like, okay, we'll stop. And then we went to hotel. I slept there. Then the rule is you from the point where you stop, you have to come back to that point and then start again. ओ So then we had to Okay. waste almost around 40 minutes in that place. ओके की जाणं आणि परत येणं आणि परत तिथून start स्टार्ट करणं आणि जाताना परत तेच हॉटेल बघणं जिथून तुम्ही सुरू करू शकला असता. सो तिथे जर ऍटलिस्ट 15 मिनिट अजून थोडा डिले झाला असता तर यू कॅन रीच टू युअर हॉटेल अँड देन डू दीज थिंग्स. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हॅपन वेन द डिस्टन्स इज 5,000 किलोमीटर. राईट राईट So you can't consider कि you will get everything बरोबर, favorable. बरोबर. So these things happen, and then you have to take decision on point. ऑन द स्पॉट. That what is the fastest way to do? Whether बरोबर. we wait here to get the wind down and then बरोबर. ride, or whether this doesn't look that it will go down बरोबर. in time. So that was a good decision because I think the wind stopped after 2 or 2.5 hours. ओके So it was a good decision की इथून जा, हॉटेलमध्ये जा, झोपा आणि परत या आणि मग चालू करा. ओके So we wasted only 45 minutes rather than wasting 2.5 hours. राईट. So that call is taken by everyone. बाय एव्हरीवन. हां. हां तेच मला विचारायचं की देन कोणाचं डिसिजन फायनल असतं, म्हणजे तुझं मॅटर करतं की क्रू अंडरस्टँड की तू कुठल्या स्टेजमध्ये आणि क्रू सेज की नाही आत्ता विल I am mostly, I'm not in except 2019's RAAM. I think I am mostly all the time I'm very attentive. हां I am into that phase zone where I can take the decisions. ओके Or all these things, and there are never arguments where I am asking to do something and they are not doing it. हां Because it never happened then की दोघातून कोणी पण कधी काही चुकीचं बोललं की नाही आपण हे केलं पाहिजे आणि नाही आपण हे केलं पाहिजे. इट्स लाईक ठीक आहे मॅक्सिमम. अँड आय थिंक दॅट अंडरस्टँडिंग अँड दॅट द एन्व्हायरमेंट इन द टीम इज at that level now because these guys know themselves from 8-9 years. बरोबर. All these guys. So एकाच्या डोक्यात जर कोणती गोष्ट आली ती दुसऱ्याच्या ऑलरेडी आलेलीच असते. जस्ट दॅट टायमिंग की ते बोलतायत कधी दोघे एकत्र. राईट. सो ते होऊन जातं अँड इट हॅपन स्मूथली. सो दॅट्स द बेनिफिट ऑफ हॅव्हिंग द कन्सिस्टंट टीम. राईट. So even if I take 6 people from this team and take 4 people new, these people will make sure that They will these train them. new 4 बरोबर. people will not screw anything up. बरोबर. So that's how it goes. So you need that consistent team with you. आणि अगोदरच्या जेव्हा तू अल्ट्रा सायकलिंगमध्ये घुसवतास तेव्हा टिपिकल जे लोक बरेच सांगतात की हॅल्युसिनेशन्स व्हायला लागतात, तसं काय एक्सपिरियन्सेस आधी आलेत का? म्हणजे आता तर यू मस्ट की आता पण अजून पण येतात. आता नाही येत because you have to follow a good sleep pattern. If you don't sleep for 30-35 plus hours and if you don't hydrate properly you get hallucinations. I don't know, इथल्या खूप जणांनी मला 600 पण हॅल्युसिनेशन आलेलं, बट that's not a good condition to get hallucinations in 600 kilometers. So in 2000 RAAM I have spoke to that those fire brigadeचे जे पोल असतात थांबून मी त्याच्याशी बोललोय सुद्धा because I felt like ते रिफ्लेक्टिव्ह घालून माझा क्रू आहे. So I have seen next level hallucinations where I was watching a Chinese couple on the road dancing. Sometimes my friend's marriage is happening at the side of the road. I have stopped there to ask the location and all. So next level hallucination. Okay. Nothing scary, all funny. But at one point of time you realize that what is happening is actually hallucination. And it's not real. Yeah. But I have heard a lot of people get very scary hallucinations also. Right. So I think it's
the kind of past you have or the kind of scenarios you have seen in your life. माझ्यासोबत हमेशा फनीच गोष्टी व्हायच्या, तो फनीच हॅल्युसिनेशन्स बघितलेत मी. Nice. सो इवन लहानपणी पण आहट बघायचो मी आणि मला दॅट वॉज द मॅक्सिमम लेवल ऑफ scary things I have seen. So I think I have seen a lot of hallucination. Okay. Only Ultra Spice, even this Ultra Spice 2023, I decided to do the entire distance only with 2 sleep breaks. Oh. So किती distance होता तो? 1750 kilometers with 25,000 meters of elevation. Oh. So Goa to Ooty and back to Goa. Right. So first break we took after Kurg, which is 675 kilometers. Oh, okay. The second break was planned back to Madikeri, Okay. which was then the remaining distance is 600 kilometers. So I wanted to do 675, then go to Ooty, come back and sleep before 600 kilometers. So I'll finish it off last 600 kilometers in 30 hours or so, because it has a lot of climbing. So that was the plan, but I slept for the first time after 675 kilometers. Okay. We did it, I think, in 24 hours. Then I went to Ooty, came back, and at the same hotel, Sapna asked me to sleep because I was looking very sleepy. Oh. And usually I don't look sleepy when I am sleepy. But in that case, the climbing was very much, I was pushing very good, because in that race, there was one team from Bhopal, Okay. team of 2. So, So I was racing against them because I wanted to go to RAAM, and they were 4 hours behind me in Ooty. Okay. So when you see a team of 2 which is 4 hours behind you, you again keep pushing yourself barabar. to make gap. And then I slept at the same place. So I had decided to do it in 2 sleep breaks. Then riding again 675 non-stop for the last thing. So I rode 38 hours without sleep. wow. But at the end of the ride in गोवा, सो फॉलो व्हेकल मध्ये निखिल होता, निखिल भावसर आणि तुषार, हे दोघे बसलेले आणि आम्ही कार्डवरती बोलत होतो. आणि मला असं इमॅजिन झालं की अचानक हे दोघं यांच्या खिडकीतून उडत उडत साईडने आलेत आणि सायकलवरती बसलेत आणि हे दोघे माझ्यासोबत चालवतात. आणि मी त्यांना सांगतो, तुम्हाला माहिती आहे का मला काय दिसतंय? ते बोलले काय दिसतंय? बोलले तुम्ही मला सायकल. तेवढ्यात सपना पुढे होती टू गिव्ह मी हँड्स ऑफ, आणि हे अचानक असेच उडून उडून परत मागे जाऊन गाडीत बसले. अँड देन आय स्टॉप. आले फक्त 30 किलोमीटर बाकी आहे, इथे मला पडायचं नाहीये. इट टेक्स फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड की तुम्हाला झोप लागली आणि तुमचा बॅलन्स गेला. कारण मग खूपदा बॅलन्स गेला चालवताना झोपेत. डाऊनहिल वरती तर इट्स ठरलेलं की डुलकी लागणारच लागणार आहे. सो then I stopped, I washed my face and everything, and I think that was the last time when I hallucinated, January 23. Oh. After that I didn't hallucinate anything. So but yeah, it's all funny kind of thing, but it comes after riding of 80-90 hours when you are riding without any sleep and all. So that's very this thing, how your mind works and how you can make different kind of sketches or maybe paintings. So US मध्ये पण 2019 मध्ये when I was doing RAAM, so they have these cracks in the road. They fill it up with the tar. So there are a lot of different kind of designs and abstract patterns in the air. But if you think that I want to see a rabbit in it, your mind will make sure that it will prepare a rabbit sketch which is jumping. So it just in your thought that what you want to see, and your mind will show you. So you have to be really cautious what you are asking for. Otherwise, then halu then you will see a ghoda jumping on side of the road, and then seeing some of your crew standing on the road. And these things are, I mean, you will just experience when you do this kind of rigorous riding, and then it's something I think everyone should experience once in a life. And I think I got to know about कि magnesium थोड़ा enough ले लो तो नहीं होएगा. The nutrition what cyclists follow is mostly the energy drinks, SN Energy and all, and lot of other things. But we somehow don't focus on the fat intake. So then your brain doesn't have that much of fuel to work properly. Right. And if we start taking that in enough quantity, then your brain functions properly and you don't hallucinate or do anything like this. Nice. So it has a lot of to do with the nutrition and all, but you learn after this thing. So
I don't think anyone will be able to tell us who has ridden 200 kilometer ki RAM mein hallucination kya hota hai. Sample people I meet. I came from my first Himalayan. And there were few people asking me ki how was the experience, because that was my first time to go to Himalayan, and after my first ride I was like, this is impossible to do riding 600 kilometer in 37 hours. Correct. I think that year I finished in 33 hours. Oh. So तो माझा पहिला अटेम्प्ट होता. सो तो संपला, मी परत आलो अँड पीपल वर आस्किंग मी की कसा होता है. त्यात एक रनर होता मुंबईतला, एंड ही वॉज लाइक, ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया जब मैं लोनावाला भागने के लिए जाता. लाइक लोनावाला भागने के लिए जाता. सो लाइक हाँ वो भी 600 मीटर पे. मैं बोला सर ऐसा नहीं होता है, वो 3500 है, ये सिर्फ 600 मीटर है. सो यू गेट दीज काइंड ऑफ सैम्पल्स ऑल्सो व्हेन पीपल विल relate something with this kind of thing, and then they will tell you कि अरे ऐसा भी होता है. आणि एक क्वेश्चन दॅट ऑलवेज कम्स टू माय माइंड इज की आता यू आर, मगाशी मी म्हटलं असं, यू आर अ गुड नेम ऑन द इंडियन सर्किट. आता तू रॅमला जातो तेव्हा यू आर काइंड ऑफ रिप्रेझेंटिंग इंडिया. तर हाऊ डज द वर्ल्ड लुक ॲट इंडियन सायकलिस्ट? म्हणजे आपलं खरंच एवढं आत्ता खूप जास्ती सायकलिंग कम्युनिटी वाढलेली आहे. देर इज टू मेनी कॉम्पिटेटिव्ह इव्हेंट्स हॅपनिंग. देर आर नाईस इव्हेंट्स लाईक अ सह्याद्री क्लासिक और हिमालयन अल्ट्रा और DC ला देर इज नेवर असं कधीच होत नाही की कमी लोक आले. इट इज ऑलवेज बाप रे DC ला केवढं रजिस्ट्रेशन झालं. इन स्पाइट ऑफ दिस इज इंडिया रिअली देअर ऑन द इंटरनॅशनल सर्किट? म्हणजे ठीक आहे आपल्याकडे प्रॉबब्ली रोड कंडिशन्स ग्रेट नाही आहेत किंवा ह्या सगळ्या, पण वी आर स्ट्रॉंग इनफ, और वी वुड लाईक टू बिलीव्ह दॅट वी आर स्ट्रॉंग इनफ. आता लोकांची अफोर्डेबिलिटी वाढली आहे टू हॅव गुड ट्रेनर्स, गुड सिस्टम्स इन प्लेस. पण आर वी स्टील देअर और वी आरंट? I think the next 50-60 years, even I don't see ourselves in infrastructure. We will be close to these things, especially the discipline what these guys have. The foreign, the drivers and all, they follow the lanes. म्हणजे in general सगळेच म्हणतोस तू, not just the cyclists. No, not just the cyclists. The entire community, the everything, the way they cheer you up, the way they respect the cyclist going on a downhill. I have seen few drivers on Wolf Creek Pass ka downhill. There were 4-5 cars behind me doing the downhill at same speed what I am doing. They didn't even honk at once because they didn't have the proper lines to overtake me. So they rode behind me for 40 kilometers, and even while passing me they cheered me up. I don't think तो पेशंट आपल्याकडे कुणाकडे येईल, तो थांबून तुम्हाला साईडला सोडून निघून जाईल तो. सो दॅट इज नॉट देअर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इट टोटली नॉट देअर. राईट. आय डोंट थिंक आपल्याला कारचे शॉकअप जवळ 5दा चेंज करायला लागतात वर्षात. सो फॉरगेट अबाउट हॅव्हिंग रेसेस इन दॅट काइंड ऑफ कंडिशन. ले टोटली at that level where I feel that foreigners should come and do the riding in Himalayas, because the roads are top notch. Traffic was very good in 2018-19 in Leh, but now I see a lot of Delhi vehicles and Haryana and all these cars, so nahi raila traffic, because Pahadi people know the importance of driving safely and following the lanes, because ते लोक 3-3 दिवस अडकतात. राईट. वेगळाच. मी परवा लेहला गेलेलो, MH12 ची गाडी होती, चेकपोस्ट होता कारूला. सो मी खूप पुढे आहे, त्याला माहिती की हा माणूस खूप पुढे आहे. त्यांनी मला डिप्पर दिला, तो तिथून 70च्या स्पीडने घुसला, पण त्यांनी ही काळजी नाही केली की सायकलिस्ट येतो बा, मी सायकलिस्टला आधी जाऊ देतो, बिकॉज तो ऑलरेडी खूप पुढे आहे. राईट. सो वेन आय सी, म्हणजे तो थांबला असतो, मी त्याला ऐकवलं असतं की बाबा तू कशाला इकडे येऊन घाई, आपल्याकडे इकडे खूप झालं तसं करण्यासाठी. सो तिकडे येऊन अजून नको गाजवू ना तू. बरोबर. तर अशी आपल्याकडे हे आहे वेर पीपल आर नॉट अवेअर. आणि आपली ड्रायव्हिंग एवढी सेफ असते वेन वी सी अ सायकलिस्ट दॅट वी कीप द हे. आय थिंक ती अवेअरनेस वाढेल जेव्हा प्रत्येकाच्या घरातून कोणी ना कोणी सायकल चालवायला लागेल. बरोबर. सो देन दे नो की व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कीपिंग देम सेफ अँड एव्हरीथिंग. The infrastructure makes it a bit difficult, where I have spoken to a lot of foreign riders also, Marco Ballo or Strasser or these guys to come and ride here, but they are totally scared. ते लोक US च्या ट्रॅफिकला शिव्या घालतात, because these guys are from Austria and all. यार आमच्याकडे हे लोक आल्यावर मी पाय धुवून पाणी पिण्याचं तुम्ही यांना शिव्या घालताय. बरोबर. सो दे हॅव दॅट काइंड ऑफ एन्व्हायरमेंट वेअर दे गो ऑन देअर ओन फॉर रायडिंग आणि सगळ्या गोष्टी. सो आय थिंक infrastructure I don't see anywhere close to this. I think
बँगलोर वगैरेचे जे काही BRMs आहेत दे आर व्हेरी सेफ. ओके द कुर्ग साईडला जे जातात वगैरे बिकॉज लेस ट्रॅफिक, ओके गुड वाईड रोड्स. ओके Maharashtra used to be very good in 2016-17 Okay. where we used to go to Nasik and come back and Dhule and come back and then traffic खूप safe होता. Now I see 90% of people looking at their phone and driving. येस So त्यांना कळणार पण नाही की ते कोणाला ठोकून गेलेत आणि they will be like काय खड्डा होता की काय बिकॉज आपल्याकडे ऑलरेडी खूप खड्डे आहेत. So राईट त्यांना काही फरक नाही पडणार का त्याच्यातून. राईट So infrastructure wise no. As a rider they recognize me on the international races Yes. because my one of the sponsor is Infinity Seats which is US brand. येस So then my first bicycle sponsor was Spiegel Bikes which was US brand. ओके Lot of the foreigner cycling weekly magazine hai किंवा काही आहे they people have taken podcasts Right. about me so they recognize. राईट But you have to perform at that level where Right. they will give you some value or Right. something. You just can't go there and I am the first Indian to finish the RAAM and Right. Hagosti and because they value speed. ओके They don't value who is the first and who is the Okay. who has come multiple times or anything. If they see speed, because त्यांच्याकडे 8 दिवसात संपवणारी भूत आहेत. So you don't have to do anything with your 12 days का time. But then we have to perform. And I feel we are at this stage now. We are into cycling. I think in 2012-13 पासून खूप चांगल्यापैकी. हो My BRM number was 1836, हां 1834. हां आत्ता मी बघतो 40,000 50,000च्या वर आहे. हो बरोबर वी कांट कीप दॅट ॲटिट्यूड की अरे आम्ही आत्ताच चालू केलं. यू हॅव टू इम्प्रूव युअर दिस थिंग. अभी 10-12 साल हो गया. राईट इफ यू स्टिल थिंक कि मुझे जाना है और मुझे सिर्फ फिनिश करके आना है इवेंट, then I think we won't improve. So that glorifying the slow speed and if you are into race, you have to race. You just can't go with a mindset कि I want to finish. Then go for any touring rides. राईट It's totally two different things. Right. If you don't want to compete, do BRM. राईट Go for PBP. Go for LEL. But Right. if you want to race, हां then don't come and then don't just finish for the sake of finishing it because the word race has Meaning different kind of intensity and the aura which you have to if you're Do not justice. racing, if you're not racing, then कुछ मतलब नहीं बनता. If you're finishing a 32-hour race in 46 hours and you feel that people should glorify you, कितने साल तक चलेगा? मतलब पहले 2-3 साल it's okay टू when we are new, but we have highest quality equipments, राईट coaches, राईट trainers, the indoor trainers, the बरोबर. softwares. तुमचे हेल्मेट 25,000 बरोबर बट इफ म्हणजे आत्ता पण एवढे अल्ट्रा सायकलिस्ट आहेत जर मी माझ्या उदगीरवरून 4 मजूर घेऊन आलो आणि त्यांच्याकडे हा सायकल दिला दे विल क्लॉक बेटर टायमिंग देन देम. सो यू हॅव टू डू दॅट हार्ड वर्क पार्ट. यू कॅन जस्ट डोंट डू द ट्रेनिंग अँड गो अँड सफर इन द राईड अँड देन ग्लोरिफाय दॅट सफरिंग बिकॉज की हे किती अवघड होतं आमच्यासाठी बिकॉज तुम्ही प्रिपेअर्ड नव्हता. आम्हाला पावसात भिजून आम्ही खूप थंडी वाजली बिकॉज तुमच्याकडे कपडे नव्हते. सो तुम्ही रेनकोट ठेवा ना. तुम्हाला माहिती आहे जर पाऊस येतो देन कीप दॅट रेनकोट. So you have to prepare, you have to see at what level these European riders perform. Oh. If the self-supported riders there, these guys are totally self-supported. So त्यांच्याकडे कपड्यांपासून ते तंबूपर्यंत सगळं आहे. ते लोक स्वतः 1 महिना राहतात त्याच्यावरती. ट्रान्स AMS काइंड ऑफ रेस विच इज 5,000 किलोमीटर. मी ह्या लोकांना 5-7 दिवस एका जर्सीत राईड करताना बघितलं बिकॉज दे आर इन टू दॅट काइंड ऑफ रेसिंग की जिथे हे लोकांना फक्त एकच गोष्ट माहिती की पुश करायचं. राईट अँड ह्या लोकांचे टायमिंग आर सो फास्ट. म्हणजे इफ यू आर रेसिंग यू हॅव टू बी फास्ट ऑर ॲटलिस्ट स्टार्ट इम्प्रूव्हिंग अँड डू ऑल दोज थिंग अँड हार्डवर्क केल्यावरती आय एम नॉट सेईंग की तुम्ही ती मॅच करू शकता लेवल. 8 days is not something everyone can do. बरोबर But we can do 10 days, we can do 9 days. Right. आणि 24 तास इन अ 5,000 किलोमीटरचा गॅप इज टू मच. राईट बस तो माणूस 600 किलोमीटर तुमच्या आधी संपवतो सायकल. राईट सो वी कॅन गो ॲज क्लोज ॲज पॉसिबल. नो बडी मतलब anyone can't be stressor, but you can at least have some good timings and Right. all these, and this will change once you start adopting that attitude where you actually want to push and actually want to do the hard work. राईट बिकॉज जर तुम्हाला आधीच सगळ्या गोष्टी मिळायला लागल्या इझिली विदाऊट सफर करता देन यू वोंट व्हॅल्यू नाही राहत त्याची. व्हॅल्यू नाही का. जर बरोबर
तुमच्यासाठी 1000 जण टाळ्या वाजवतात आधीच, इवन दो यू आर फिनिशिंग लेट, देन वाय वुड यू फिनिश फर्स्ट. बरोबर. तुम्हाला माहिती आहे की असं तर ठीक आहे, चांगलं मला जे पाहिजे होतं ते मिळतं. सो आय थिंक देन once you decide you want to be into that racing, then you have to be bit strict with yourself. Right. That brutal the rigorous training when your body goes through that torture every day. Right. You have to keep liking that feeling. Right. And then you will start improving. Right. Because पहिल्यांदा मला आठवतंय मी भोरघाट करायला गेलेलो. I stopped after 200 meters of doing that climb. Because it was so brutal for me. But त्याच्यानंतर मी हे नाही दाखवत बसलो की हा किती टफ क्लाइंब होता आणि मी उतरायला लागलं मला, तरी पण मी नाही उतरलो आणि मी चालवत राहिलो, मी चालत गेलो आणि माझे कष्ट बघाय. हातात सायकल घेऊन तू सायकलच्या रेसमध्ये चालतोस तर थुथू आहे. सो देन यू हॅव टू डू द हार्ड वर्क. यू हॅव टू प्रॉमिस युअर सेल्फ की नेक्स्ट टाइम येऊन मी ट्राय करीन की मी 500 मीटर विदाउट थांबतो. सो दॅट्स द ग्रोथ यू वॉन्ट टू सी इन युअर सेल्फ. यू जस्ट कांट गो अँड तुम्हाला जर नाही कष्ट जमले देन and you're like यार हे किती टफ आहे बघा, बट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, देन यू वर्क हार्ड. राईट. सो पहिल्यांदा माझे पण क्लाइंब काही चांगले नव्हते. 200 मीटर भोरघाट करून उतरणारा माणूस नाऊ लाइक्स टू क्लाइंब 100 kilometers non-stop, and there has something which I have done in last 9-8 years. Correct. And I'm not still satisfied with my speed. Where I still want to improve, and I know ki I can improve. There is a scope. Barabar. Yeah. So then that hunger should be there. Right. Otherwise then right. Yeah. तू आता म्हणलास उदगीरचा परत आपण आता उल्लेख केला. तुझ्या होमटाऊन मध्ये कोण असं इन्स्पायर झालंय का तुझी स्टोरी किंवा तुझं ग्रोथ किंवा तुझी आजची जिथे आहेस तू ते बघून असं तिकडनं कोणी इन्स्पायर झालंय का? तिकडनं असं नाही पण आजूबाजूच्या टाउन्समधनं तुझ्या ओळखीचेतली लोक की अरे कबीरनी हे केलं तर मला पण असं काहीतरी अचीव करायचं आहे. सो 2021 आय थिंक, नाही 2019 ची गोष्ट आहे. आमच्या उदगीरमध्ये एक सायकल रिपेअर करणारा मुलगा आहे. सो त्याला हे सगळे दाखवायचे सायकल चालवणार. सो माझ्यानंतर तिकडे एक आमच्याकडे एक खूप चांगला ग्रुप आहे उदगीरला. दे इन रेनी सीझन दे गो आउटडोर राइड्स अँड दे पुट दोज सीड बॉल्स ऑन अ वीकेंड. They go for some bhajia ride, chai pani ride, and 15 kilometer out and back. And while going, everyone puts those seed balls and yetat and yete. So they have a technician there who repairs the cycle. So in 2019, there was this guy who, so he asked them ki मैं भी ये चलाऊंगा कभी, मी पण चालवीन आहे कधीतरी गेस, मला चालवायचं म्हणून. एकदम बारीक सडपातळ मुलगा. सो ह्या लोकांनी कॉन्ट्री केले पैसे. they came here 2019च्या DC ला रजिस्टर केलं त्यांनी, आणि रजिस्टर केल्यानंतर त्यांनी मला फोन केला, आधी सपनाला फोन केला की ताई आम्ही येतोय आणि आम्हाला तुम्ही गाईड करा वगैरे वगैरे. त्याकडे सायकल नव्हती, तो पुण्यात आला. इन्स्पेक्शनच्या दिवशी त्यांनी इथे कोणतरी अजून त्याच्या ओळखीचा माणूस होता त्याच्याकडून सायकल बॉरो केली. त्या दिवशी त्याला माहिती पण नव्हतं की गिअर कोणसा टाका. त्याला सांगितलं की तू ह्या गिअर वरती चालव. अच्छा. त्या मुलांनी 37 तासामध्ये DC संपवला. वाव. सो तो आलेला, तो खंबाटकीच्या इथे बसलेला. आम्हाला आठवतं अजून, मी आणि सुमित पाटील दोघे खंबाटकी क्लाइंब करत होतो. आणि खंबाटकीचा लास्ट जो कर्व आहे तो खूप मोठा आहे असं पार्किंग साठी. सो तिथे तो त्याला मसाज देत होते त्याच्या क्रूवाले, बिकॉज तो पहिले फ्लॅग ऑफ झाला होता. आणि आय वॉज रिअली हॅपी टू सी हिम त्या डिस्टन्स पर्यंत, आणि चांगला चालवत होता. सो तो इतका हंबल, म्हणजे तो बघून रिस्पेक्टफुली तो मसाज घेता घेता उठून थांबला आणि मला नमस्ते करतोय. म्हणजे अरे बस बस तू काय करतोस, म्हणजे आपण संपल्यावरती भेटू आरामात. सो अशी लोक आहेत जे आहेत ज्यांना, पण दीज आर पॅशनेट पीपल. नाही तर कोणता सायकल नीट करणारा मुलगा, त्याला कोण कॉन्ट्री करून घेऊन येईल आणि आपण चालू वगैरे वगैरे. आणि संपल्यावरती पण की पुढच्या वेळेस टाइम मध्ये करायचं, ते की नाही खूप महागड आहे, खूप खर्चिक नाही, बस झालं, मला एकदा चालवायचं होतं, बस मी तेवढं चालवलं. सो अशी लोक आहेत आणि इन्स्पायर होतात. सो आय थिंक आहेत आता तिकडे पण बरेच सायकलिंग ग्रुप आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी. सो देर आर फ्यू पीपल हू डज दीज थिंग्स की चांगल्या गोष्टी आहेत. कधी मला माझा जेव्हा हिमालयन झालेला पहिला, तेव्हा त्या लोकांनी एक मोठा 70 mm चा बॅनर लावला होता तिकडे. आणि एवढी एम्बॅरेसिंग सिच्युएशन मी उदगीरला गेलो आणि मला बाबा दाखवत होते बघ तुझा बॅनर. मला असं छान वाटलं असेल, पण माहिती नाही, म्हणजे ते खूप, कारण माझे अजून काही मित्र तिकडे होते ना.
सो I know. मला असं होतं की यार एवढा मोठा आणि मग ऍटलीस्ट लावायची तर चांगली फोटो लावा अशी जीप बाहेर आहे अशी का फोटो लावायची. सो आय थिंक ही फटूला टॉपची फोटो होती कोणती Okay, तरी. okay. तर तिथे काहीतरी आय थिंक काहीतरी टायटल होतं त्याचं उदगीरचा मुलगा कबीर राचुरे हिमालयन मध्ये असं असं हे Nice. ते वगैरे वगैरे. आणि साईडला तुम्ही बघता तर कोणत्या मूवीचं पोस्टर आहे आणि हे बाबाला बोललो कोणी लावलंय. सो बाबांनी बोलले की आहे तिथली मुलं त्यांनी लावलेलं वगैरे. देन मग ते होतं आय थिंक तिथं 15-20 दिवस Wow, सही मस्त. सो बट हा सो अशा गोष्टी. गुड. आणि तू मगाशी स्टार्टिंगला म्हणलास की पहिली सायकल तुझी फायरफॉक्सची होती. तर फ्रॉम फायरफॉक्स नाव यू आर स्कॉटचं अँबॅसेडर आहे तू. तर कसं इक्विपमेंट तुझी कशी कशी अप होत गेली आणि मग स्कॉटनी कसं अप्रोच केलं आणि व्हॉट इज इट? ऍक्च्युली स्कॉटला मी अप्रोच केलं. ओके ओके. सो आणि आय थिंक आधीपासून मला इक्विपमेंट वाईज आय वॉज गुड बिकॉज आय ऑलवेज बिलीव्ड की तुम्ही जर ट्रेनिंग चांगली करते नीड गुड इक्विपमेंट. ऑफकोर्स दीज बाइक्स आर next level fast because these bikes are new generation bikes. These are come up with the more the experiments and the wind tunnel testing and everything. Right. So these give you those marginal gains of course again. Right. But जेव्हा जे इक्विपमेंट होतं बऱ्यापैकी म्हणजे जे टॉप नॉच असायचं ते असायचं. आय ऑलवेज युज्ड अल्टेग्रा ग्रुप सेट आणि ऑन द टी बाईक इट वॉज ऑलवेज ड्युराइस. नाउ ऑल्सो इट्स द सेम अल्टेग्रा आणि द कार्बन बाईक. सो आधी सो आय आफ्टर डुईंग 3 रॅम्स आधी मला असं वाटायचं की I need to build my resume first where I can go to some brand and then tell them किंवा मला आता गरज आहे बरोबर where you guys can and I collaborate deserve it with me. also. So because then they won't reject you on the basis of you don't have any resume. So I went so काझी भाई म्हणून आहेत ज्यांच्या शॉप मधून मी माझी फर्स्ट बाईक घेतलेली एव्हरेस्ट सायकलिंग कल्चर. सो यूज टू मॅनेज लॉट ऑफ ग्रुप्स इन नवी मुंबई सायकलिंगचे सगळे 15 ऑगस्टची राईड, ईदची राईड, गणपतीची राईड, दिवाळीची राईड, सगळ्या गोष्टी. सो ही वॉज स्कॉट डीलर. सो ॲज काझी अँड ही वॉज माय क्रू ऑल्सो. ओके. So for RAM 22, other Ultra Spice and all these races. So Kazibhai is gem of a person. Right. So you're always there with me from my journey of the year. So I asked Kazibhai ki I'm thinking of approaching to Scott because then Kazibhai was like I'll ask to Jaimin. Jaimin was country head then Scott. So he messaged Jaimin that Kabir wants to meet you. And then Jaimin sir messaged me ki theek hai, we'll fix a date and then you come and we'll see. And I went to his office, a good office. So I was surprised to see a bicycle company has this big office in India. Right. So it was very good to see impressive, that they have office where 30-40 people are working on the designs of the seat on the bike and doing the social media thing, the editing and everything. Nice. And that environment was very positive. So I went there. He sat there with Deb, who manages the all these relationship and all these things. So they sat with a notepad that what are your demands or maybe what do you what stuff you want. So I told them that I need a TT bike, 2 aero bikes, one maybe endurance bike and all these things. And I was like, I feel that I need to upgrade my equipment to become faster. And Jaimin was like, mostly people approach us before doing anything. And you are someone who has done everything and now he is approaching. So, and he was very positive. So, I think last March, we signed a contract for 2 years back then. And they gave me everything what I asked for. Nice. So there were no any discussions that ye nahi denge, wo nahi denge. They were like, I told them that the seat I can't use anything else because Infinity is very comfortable for me. And I don't think the shoes I might use it. So even for these 2 conditions also he was very okay about it. Generous and okay that these things are very rider specific things where you have to be comfortable and all. And this relation was very this thing. So and they said कि okay ठीक है हम लोग ये करते हैं. Last August I think we started last May
June, 6th June. 6th June was, I think, they delivered me the bike. Nice. It took a lot of time to get the plasma TT, almost a year, but it was shortage in the global market. But the bike is very fast. So, yeah. So, equipment wise, I think they are very good, and the people are very good to work with. Nice. It's not something कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो नहीं क्यों कर रहे हो. It goes smooth. So these guys understand that what actually athlete needs to do, and they know the difference between an influencer and an athlete. So they don't ask athletes to do the influencer stuff. Nice. Where you don't have to dance in front of your cycle, or you don't have to do random things with your cycle. You just ride well and look good on your bike. And they are happy with it. So I think it's been a smooth relation with them. मस्त. Yeah. आणि असं कधीतरी वाटतं का की एखादी वर्षातनं किंवा 2 वर्षातनं एकदा एखादी लीजर बॅकपॅकिंग टूर कराय वेअर यू हॅव नो टार्गेट ॲज सच बट जस्ट प्युअर रायडिंग अँड एन्जॉईंग द लँडस्केप किंवा द एक्सपिरियन्स. I would love to do it, but with these crew members, because that's the fun time when you stop at some place, or maybe you spend some time together. Nice. You have some fun time to do it. Right. If I want to go and just explore something, I'll just go without the cycle, because I'm not obsessed with the cycling. Okay. I love to travel and everything, but I would go without the cycle. Okay. I might rent a car. Okay. I'll just see the places around. Okay. Enjoy the good food and everything. Rather than having that stress all the time in my bike कि माझी cycle नीट आहे का बाहेर, मी ती नीट ठेवली आहे का, then I had to reach that place and then get fresh and then again. So rather than going that, मी तिकडे जाऊन bike rent करीन आणि तिकडेच थोडासा फिरेन. कारण सध्या सायकल बॅकपॅकिंग इज ऑल्सो कॅचिंग अप. So ते आहे. I think I'll do some good self-supported races in future. Okay. But I'm sure that for that also I'll keep 2-3 of my crew member people back end. Right. Who will help me to get faster in those things. Ki baba, this is the route, this is this thing, you can do it and all. But I'll do it. Transcontinental is there. Right. Or that race, of course, I want to do it because it's very tough. Right. And I think I'll do it to race, not to finish. So I think once I'm prepared for it, when I feel that I can ride alone without talking to these people, then I might do it, because I think अकेला तो पागल हो जाऊंगा. I've done a lot of BRM 1200 and all. Right. I know it's brutal. आणि तू मगाशी स्टार्टिंगला मिलिंद सोमणचं नाव घेतलं होतंस आणि ट्रायथलॉन बद्दल बोलला होतास. ट्रायथलॉन नाही आहे का विश लिस्ट मध्ये की आहे? मी पळतोय सध्या, बट स्विमिंग मला कोणी पाण्यात बघितलं तर असं वाटेल की कुत्रा पोहतं. सो असं कर. So swimming I have to make thoda properly. Okay. But I think once you start standing on the podium for every race and hitting those fast mind, you just don't want to go in any sport and just participate for the sake of participation. Then you want to go with full preparation and then give it your good try. Right. Even though if you're not standing on the podium, you should be happy with your attempt. Right. Right. किंवा मी एवढा कॉम्पिटेटिव्ह टाइम तरी सेट केला आहे. Right. नॉट समथिंग की मी खूपच स्लो होतो or something. Right. Because then it comes after till 2019 I used to feel की अरे गोष्टी माझ्यासोबत थोड्या लकीली होतात की मी जिंकतोय ही रेस किंवा मी हे करतोय वगैरे. बट आफ्टर वन पिरियड ऑफ टाइम आय वॉज लाईक नाही मी खरंच मेहनत करतोय. हां. सो देन एकदा ते कॉन्फिडन्स आल्यावरती देन इवन इफ समबडी आस्क मी टू प्ले कॅरम or something, that winning that game is always back of your mind की नाही मला जिंकायचं. So Ironman and all these things are on the way, but I think right now though I'm enjoying this ultra cycling. Right. But once I feel की हाँ ठीक है वर्षात मला एखादा Ironman पण करायचं, but I'll prepare well for it. Nice. And I'll of course get someone who will guide me for the swimming properly. Right. Or the running, because cycling I know how to do it, but I'm sure I know what an experienced person can add a value to your training or preparation. So I know that if you want to improve faster, then you need someone who has done these things and who can guide you properly. So yeah, at the right time I think I'll try to do these things also. Nice. Now though I have this triathlon bike also. Yes. So plasma, I think few triathletes also connected with me
when I got the bike. आप तो ट्रायथलॉन नहीं करने वाले, आपको क्यों बाइक दिया है? बोले मुझे ऐसे दिया है. चलो उन्हें ट्रायथलीट नहीं चाहिए क्या ऑन बोर्ड? बोले पूछ के देखो, आई डोंट नो, मुझे 3 RAM करने के बाद मिला है. Correct. They feel that you have some caliber, they might give it to you. Correct. And they have been always good to help good athletes. There is this mountain biker, Nurbu nav hai त्याचा, लेचा. Okay. He is very fast guy. I rode with him in Leh. So, आता तू आय थिंक इन्स्टावर तुझ्या ट्रेनिंगच्या वेळेला टाकलेलं. And good hard working guy, and I know these guys are how hard they are working to get those national medals and all. Do rigorous training. Doing those 30-second intervals in Leh is totally demanding. And doing those for 40-50 times in a session, that's so brutal. So I know how hard they work and how things are not so easy for them. And at this age they are not even professionally settled, so they have both the pressures. Career मध्ये पण करायचं, national मध्ये पण काय आलं तर मागे बघायचं. So there are a lot of good athletes who are coming up, who are hard working. I think they are that relay team came 3rd in China. Yes. So असे athlete आले होते, then you see ki these guys will do better in the next 10-15 years. I think they need good support from everywhere. You have to give them good infrastructure, you have to give them good environment, the nutrition companies should go. I think rather than running behind the influencers, if they run behind the athletes and put them into their list, ki बाबा जर मी प्रोटीन देतोय कुणाला, and if I am choosing athlete rather than an influencer, और जर घेतोय पण तरी, because their demands are very less. If you give them enough protein for their month, they are okay with it, because त्यांचे स्वतःचे 10,000 रुपये कमी जातील ना महिन्याला. For big companies it's like nothing. सगळे athletes माझ्यासारखे blessed नाही आहेत, who can afford everything on their own. So these guys have to see की बाबा मी जर एक प्रोटीनचा डब्बा घेतोय, तर then I think everybody should कुठे पण at least cyclists or athletes कुठे पण जाऊन unnecessary 2,000 ची देणगी वगैरे देण्यापेक्षा if you country and do some athlete who is actually doing his best in his sport, I think देवाला पण ते जास्त आवडेल. कारण की you are helping someone who is actually deserving. So I think स्वतःच्या परीने जेवढी कुणाला हेल्प होत असेल, if somebody स्टेटफास्टचं न्यूट्रिशन कोणता हे घेतोय, कोणी मसाज गन देतोय, कोणी काय देतोय, these guys will, and these guys remember you if you even help them for a stay in your home for any race. किंवा तू आमच्या गावी येतोयस का, मग तू ये माझ्याकडे 1 दिवस राहा आणि तू नंतर झाल्यावरती तुझे गेस्ट तू जाऊ शकतोस, तुला पैसे. सो these guys remember these small things. सो आय थिंक पुढे जाऊन जेवढं होता येईल तेवढी हेल्प माझी डिझर्विंग ॲथलीट्सला केली पाहिजे. रादर दॅन कोणीतरी ऑलिम्पिक घेऊनच आल्यावरती तुम्ही त्याला हेल्प करताय, बिकॉज त्याच्याकडे आता आलं सगळं. बट त्या स्टेजला पोहोचेपर्यंत त्यांनी खूप मेहनत केली. आणि असं प्रत्येक जण ते मेडल नाही घेऊन येऊ शकत. सो यू हॅव टू सी की कधी कधी असं पण बघून वाईट वाटतं की कोणता तरी नॅशनल मध्ये गोल्ड घेऊन येणारा कुस्तीमधला प्लेअर तिथे जाऊन केळी विकतोय. ह्या गोष्टी बघून मग वाईट वाटतं, आणि कधी कधी वाटतं की अरे आपण किती बेटर लेवलला ज्या गोष्टी आपल्याला करायच्या त्या करू शकतो. बरोबर. आणि काही ॲथलीट्स आहे जे नाही अफोर्ड करू शकत. सो आय थिंक गुड दॅट people are these Scott सारखे ब्रँड वगैरे, these guys are helping to the athletes who are actually deserving, who can't afford एवढ्या महागड्या बाईक. इवन मी नाही जाणार आणि 16 लाखाची 15 लाखाची ट्रायथलॉन बाईक घेणार, इवन दो पैसे असून सुद्धा. आय विल फील की 6-7 लाखाची घेईन आणि आय विल ट्राय माय बेस्ट टू डू गुड ऑन इट. बट दे आर प्रोव्हाइडिंग मी द बेस्ट इक्विपमेंट सो दॅट आय कॅन परफॉर्म बेस्ट. सो ॲट द एंड ते करतायत जेवढं त्यांच्याकडून होतं. सो इट्स माय टाइम टू वर्क हार्ड अँड मेक शुअर दॅट दे हॅव टेकन द गुड डिसिजन टू स्पॉन्सर अ गुड ॲथलीट. सो आय थिंक वाढेल हळूहळू. people will come and they will support, and these companies or supplements आहेत or cycles आहेत or clothing आहे. Even I have seen Apace and all giving good sponsorships to good athletes. Seeing these athletes in their clothes and all. So it feels good की हां चांगले चांगले ब्रँड्स जेवढं स्वतःच्या परीने होतं ते करतात. बट येतील अजून इन फ्युचर. गुड.
नेक्स्ट बिग थिंग काय म्हणजे आय नो रॅम इज देअर 26 पण अजून असं टू डू लिस्टवर काय आहे की दिस इज वॉट आय डेफिनेटली वॉन्ट टू डू. Frankly speaking, everything is on back foot now. It's just Okay. all about RAM because correct. RAM. After doing RAM 3 times, we all know that what it takes to do it in good timing, राईट. and also, uh, so we are just going to do a lot of training rides with the Okay. crew. ओके. A lot of meetings where we Okay. discuss what can go wrong, what can go on point, and काय केलं पाहिजे काय नाही. So it's all about just training rides, nothing we are doing. I think I might go Sahyadri Classic. ओके. Uh, जी आत्ता yeah, आहे जी ती. आता हां, आहे हो. because that All Ghats has that. Even though that's not my part of racing, हो. where I go and just push myself all out for the short climbs, but it gives you The simulation yeah, kind of a good thing. kind of even feeling to push with these national guys, राईट. because these guys are actually good at Good. shorter races बरोबर and climbing बरोबर these things. बरोबर. So there is no shame in going there and Right. not being on the podium side, even if you can't push or. And these races have very no comeback times. Hmm. In RAM and all, if something goes wrong, we have that time where we can do the comeback. अच्छा. But in That's a these kind interesting of point. races, once you have one flat, I think my first Sahyadri Classic was in 2023, करेक्ट. where I had a flat on my last leg of Medaghat. येस. So I lost close to 9 minutes and all. So, but then there is no comeback from that 9 minute. In RAM, if flat or something mechanical happens, and if 9 minutes is there, I can recover those 9 minutes in a day, बरोबर. where I'll take 10 minutes ka less break, and then I'll be on point. So it gives you that rush to race again and go there and push yourself and see these national guys. Last वेळेस पण तो एक मुलगा आलेला नॉर्थ ईस्टचा आय थिंक, हो 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 who हो. got the KOM in all the climbs. Oh. So I told Nurbu also ki you come this year, and Right. it will be good to see you pushing on the climb, Yes. because he has that caliber to Right. go for the win and all. So it always gives you that different kind of feeling to see these riders pushing at Right. that intensity and level. And then again you meet a lot of new riders, करेक्ट. where somebody is 70-year-old, somebody is just 17-year-old, Yes. and you can learn from both of them. बरोबर. I've seen all these senior riders so full of energy and all, बरोबर. because ते थकलेलेच नसतात एंडला पण. And if I could cope up that energy till that age, I'll be like super happy. And I have seen in Borrego 24-hour TT this year, I was riding, there was one team of two. So in team of two, they were riding 12 hours. हां. So they go, one rider does one loop, second rider goes and Right. So their average age was 82 years. ओ फंटॅस्टिक. त्या दोन्ही बाया हल्ला. सायकल वरून उतरल्यावरती चालू अच्छा, आणि लेडीज हा, फिमेल wow. रायडर्स. सही. Their average for 12 hour was 27.8 kmph. अरे सही. So That is 80 वर्षाला inspiring. plus. And then there was this one category, 12 hour solo. हां. There the woman who won was I think 62-year-old. Amazing. The woman who came third, she was 28-year-old. So first जो पोडियमच्या पायऱ्या असतात हा. त्यात 62-year वाली हा. लेडी हा. थांबलेली, जी थर्ड आलेली, हा. तिला चढता नव्हता येत बिकॉज तिने खूप पुश केलेलं. हा. 62-year-old lady was giving hand to that 27-year-old rider to climb on that मस्त. third podium. So when you see these athletes, you know that these are the athletes की सही. त्यांना मस्त. माहिती आहे की, and that girl is not ashamed of की मला 62 वर्षाची बाई हात देते. शी इज व्हेरी हॅपी. या. आणि ती चढतीये त्याच्यावरती हात घेऊन, आणि 62 वर्षाची पण तशीच थांबली. मस्त. लाईक काय एज घेऊन तुम्ही करणार आहेत आणि मस्त. ज्या काय. सो Amazing. you like to go with the in races where actual athletes are doing, and where is सो एज किती असं मॅटर करतं की म्हणजे आता इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू ऑर प्रोग्रेस इन टू माय एन्ड्युरन्स सायकलिस्ट वॉन्ट्स टू प्रोग्रेस इन टू अल्ट्रा सायकलिंग, तर असं काय एज इज देअर अ राईट एज की असं काय नाही आहे यू हॅव टू प्राईम युअर सेल्फ आणि अ 60-year-old ऑल्सो कॅन बी अ गुड ultra cyclist vis-a-vis a 20-year-old? So it has a lot of aspects. Okay. The one, how you have spent your
young age Right. where you had तुम्हाला काही व्यसन होते का, हाँ. तुम्ही दारू खूप प्यायचा का, तुम्ही सिगरेट खूप प्यायचा का. What we are seeing is someone who is into cycling from its 15-year-old age. Okay. Okay, so she had cycled for 50 years. Okay. Okay, sometimes maybe it happens that they start pretty late, हाँ. but they always had a good Fit. lifestyle हाँ. Right. where they don't, they are healthy, Right. they eat healthy, बराबर. they don't have. So for them, it's very easy to pick up. Okay. Okay, because your body is into that good habit. बराबर. But when you have come out from something, say like some heart disease or something like that, you have to know your limitations. बराबर. How much you can push. If you had a cardiac arrest in your past, you can't push at that level बराबर. where these guys are pushing. Especially if you see all the endurance rider, or if you ask any good international endurance rider like Marco Bello and all, they all say that your endurance age actually starts after 40s. Oh, अच्छा. Because in young age your body has lot of fast twitch muscles, हाँ. whereas after certain age your body develops lot of slow twitch muscles. Oh. So you can't go faster in those small parts. Acha. So if somebody asks me, an 18-year-old guy can ride at 42 kmph for an hour, हाँ. it might be difficult for me, हाँ. but I can ride multiple hours at 35 kmph, Acha, which is okay. very easier for me because my body can support me for that long, but in Acha. that aerobic intensity, this thing. But that will be difficult for a rider who can ride 42 kilometers in 1 hour. It will be very difficult for him to ride 100 kilometers in that speed. Right. Because his body doesn't allow him. Right. It's like a sprinter and a marathoner. Right. Because marathoners train themselves to have those slow twitch muscles. Yes. And the sprinters have this much big legs Yes. where you can't climb a hill at that level where a climber can climb this thing. So this is body wise. 42 नंतर पण endurance age is why, because you go through so many scenarios in your life. जर तुम्ही एखाद्या 18-19 वर्षाच्या मुलाला रॅम करायला सांगताय, he might quit very easily because he haven't seen lot of difficulties or scenarios in his life. Oh. But if you put a 50-year-old guy on the bike and ask him to do RAM, so त्याने लाईफमध्ये खूप काही गोष्टी बघितल्यात. Maybe he has seen his close people dying, some financial issues, एज्युकेशनचे काय प्रॉब्लेम असतात, स्वतःला कसं सॅक्रिफाईस करून फॅमिलीला काय करायचं असतं. सो त्याच्यासाठी रॅम मध्ये एक दिवस गरमीत चालवणं इज नॉट दॅट डिफिकल्ट व्हॉट हिज mental toughness has करेक्ट. सो 18-year-old रायडर हॅज सीन नथिंग. सो 50 डिग्री सेल्सिअस आल्यावर ही विल बी लाईक मला नाही चालवायची, मी गाडीत बसतो आणि मी चाललो. सो त्या गोष्टी पण खूप रिलेट करतात, बिकॉज जसं जसं तुमचं एज वाढतं तसं तसं तुमची मॅच्युरिटी अजून वाढते. कधी कधी तुम्ही कमी पण होते काही जणांचे, आपण बघितले त्याचे भरपूर जण. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द ओल्डर यू गेट युअर मॅच्युरिटी गोज अप. right. आणि देन फॉर these thing, these people are the 28-year-old or these guys, I think even for me, I am getting faster every year. So it's not something to do with the age, because even if you see Marco Bello or Isa Pulvar's so she is the overall winner of RAM in 2023. Oh. So her first attempt, so I remember her 2019 attempt, which was she did it in 11 days 30 minutes or something. Okay. Back then she was, I think, 51-year-old. Acha. In 2023 she did 9 days 20 hours and she was 55-year-old. Amazing. So she's going towards that Yeah. age, but she improved 2 days. Wow. So it has nothing to do with the age. Wow. But you need that genetical base also, बरोबर. and the good habits and the good lifestyle what you have pursued in your past life. Correct. So it has lot of things, but age is like the last thing. I think I have a message from my crew. He's 50-year-old now. He's doing a DC. Bharat Jay Prakash from Bangalore. So he was like, boss, this week was very tough for the training. I'll take rest on Monday. Age is catching up. The recovery is slow. And I replied him, I'll see you kicking some ass of 18-year-old boys after 3 years. So that's how I replied him, and I know
he has the caliber. Oh. He is getting faster after every ride. So I don't see age as a factor Oh. to him ki to slow hota वगैरह. So it depends how you train yourself and how you keep your nutrition and everything. काही गोष्टी बाजूला ठेवायला लागतात to improve. Right. And then you have to take calls as per your age. असं नाही की कुणाला हार्ट इश्यूज आहेत आणि काही प्रॉब्लेम्स आहेत आणि दे आर जस्ट गोइंग की अरे कबीर बोलला एजचं काहीच घेणं पुश करतात आणि परत हार्ट अटॅक येतो. दॅट डझंट गो दिस वेल, सो आय विल नॉट टेक एनी क्रेडिबिलिटी. बरोबर. यू हॅव टू गिव्ह युअर फर्स्ट प्रेफरन्स टू युअर हेल्थ कंडिशन की तुमची आत्ता कशी आहे. यू हॅव टू क्लाइंब वन स्टेप ॲट अ टाइम. You can't just jump 4 steps and then try to go there. You might improve, but then there is one day where you will lose all the gains. Because जेवढे fast तुम्ही gain करता तेवढेच फटाक मध्ये ते lose पण होतात. Correct. So no shortcuts. It's just have patience and trust the process and go step by step. Correct. आता DC जे आहे ते तू अंडर 24 hours कम्प्लीट करतोस. आता अल्ट्रा हिमालयन आहे ती इट इज लेट अस से ओव्हर अ वीक. तुझी रॅम आहे दॅट इज ओव्हर 12 days. सो कसं चेंज होतात म्हणजे दीज टाईम ड्युरेशन्स अँड द डिस्टन्सेस. तुझं ट्रेनिंग किंवा तुझं रेस प्लॅन किंवा ह्या गोष्टी चेंज होत राहतं का? न्यूट्रिशन प्लॅन हे सगळं चेंज होत राहतं का? न्यूट्रिशन तर खूप चेंज होता. ओके. बिकॉज DC 24 तासाची केस आहे. राईट. I don't want to stop for any toilet breaks or anything. So I don't take any solids while doing DC. Okay. I just stay on the SN energy or carburants, these liquid nutritions. Okay. And if I want to eat something solid, I eat at the end of the race. Right. Where I know that I'll finish in बरोबर. 2 hours or 3 hours. बरोबर. Where even I can take risk of upsetting my stomach and all. Right. So it's purely on the liquid basis. RAAM is 12-day race. Right. Where you're going to push every day and you lose lot of muscles. So some riders lose close to 5-6 kgs at the end of the ride. And you have to, so in DC and all, I don't take any protein, or for these 24 hours you don't have to keep monitor your protein intake or something. But in RAAM you have to take everything, multivitamins, the different kind of vitamins, the solid food. कारण तुम्हाला दोनदा तरी सॉलिड खाणं गरजेचं आहे. बिकॉज आपण लहानपणापासून ते करतो. बरोबर. आणि युअर अलार्म क्लॉक, बॉडीचा क्लॉकच तसा आहे की यू हॅव टू हॅव. बरोबर. इवन दो जर मला आता अशा गोष्टी काय आवडत असतील खूप, मला मॅकडॉनल्डचा हॅश ब्राऊन खूप आवडतो. रॅम मध्ये आय गेट हॅश ब्राऊन फॉर द ब्रेकफास्ट. ओके. बिकॉज मला तो आवडतो खाताना. 3-4 हॅश ब्राऊन खा आणि नंतर दुपारी एकदा जेवण घ्या प्रॉपर. झोपायच्या आधी मुगाची खिचडी वगैरे तुपासोबत. सपना कुक्स फॉर मी. ओके. सो you have to take the intake, do the intake of close to 8 to 10,000 every day, because you are burning close to 12,000 to 14,000 every day. If you go that deficient की तुम्ही 5-6 हजारच कॅलरी खाताय आणि 12,000 बर्न करताय, डे 2 डे 3. बरोबर. अँड युअर बॉडी विल लूज सो मच ऑफ वेट. बरोबर. काही काही रायडर्सना डायरिया वगैरे होतो आणि दे लूज 6 kgs इन अ डे बिकॉज काहीच स्टमक मध्ये नाही राहतं. सो यू कांट गो totally out of the track. And then for Himalayan, all Himalayan is of course 600 kilometers, so you have to do it in less than 24 hours. So the nutrition there is it's something which is bit tricky because you burn a lot, because anyways your body is working in less oxygen. Okay, so your demands are very high. बरोबर. Even though we acclimatize for 10 days, 15 days, or even a month, if I want to perform properly, I go a month before, because I want to have the maximum of that acclimatization thing. But eating there, your body burns a lot of carbs. Okay. Which is not the same in DC. Okay. Or not the same in any sea level kind of races, because you are at the high altitude state. आणि तुम्ही ऑलरेडी त्या एका महिन्यामध्ये एवढं बर्न करता की तिथे वॉकिंगच तुमचं झोन 2 आहे, विच इज झोन 0 ऑन द मुंबई अँड ऑल. राईट. सो यू आर ऑल द टाइम इन झोन 2. So you can't go there with the less nutrition thing. So I burnt
I finished Himalayan in 22 or 30 minutes, and I burned close to 12,500 calories. Oh. Okay, so it's almost more than 700 calories per hour. बरोबर. Okay, and my calorie burn is not according to the heart rate. I'm talking about the power meter burn, which is in kilojoules. So what power I'm putting is I'm saying जर मी हार्ट रेट नुसार बघायला गेलो ते अजून पण जास्त असेल. सो 12,000 कॅलरी जर तुम्ही बर्न करताय in 22 hours, you have to eat at least 500 calories per hour. And if you don't eat, you won't be able to perform at that level. So nutrition changes to the demand of the terrain, the races, the intensity of the race. If I can do a 24-hour race on sea level only on liquid nutrition, I can do that in Himalayas. बरोबर. Because you need those solid and carbs extra intake and all those extra energy giving items. So Mysore pak, I told you ki 1 kilo Mysore pak khalla mi. So only that Mysore pak had 6,000 calories. So अर्ध न्यूट्रिशन मी अशा गोष्टीतून घेतलं जे लोक मिठाई म्हणून यूज करतात आणि बाकीच्या गोष्टी सॉल्ट कॅप्सूल्स. बिकॉज इन ले द प्रॉब्लेम इज वेदर इट्स सो डिफरंट दॅन द अदर प्लेसेस. सो तुम्हाला थंडी खूप आहे, एअर टेम्परेचर इज व्हेरी लो, बट द सन इज आउट, देन यू फील की अरे चटके बसतात. बरोबर. बट द एअर टेम्परेचर विल शो यू की अगे हे 18 डिग्री सेल्सियस आहे. बट यू लूज लॉट ऑफ सॉल्ट, सो यू हॅव टू कीप टॅब ऑन युअर सॉल्ट इंटेक ऑल्सो, अदरवाइज तुम्हाला एवढ्या क्लाइम्बिंग मध्ये क्रॅम्प यायला चालू होते. सो लॉट ऑफ पीपल वॉट दे थिंक की अरे आधीच ऑलरेडी एवढी थंडी आहे, मी 1 लिटर पाणी पिऊन 3दा सुसूसाठी थांबतो, सो मला नाही सॉल्ट लॉस होत असेल. बरोबर. सो वेअर दे मेक द मिस्टेक, दे डोंट take the salt and everything. I'll do it the entire DC or any other race without any salt tablet, but I can't ride Himalayas without any salt intake because your body is losing lot of salt, but तुम्हाला ते गरमी नाही होत म्हणून ते कळत नाही की तुम्ही किती लूज करताय. बट आणि तिथे शॉर्ट्स वरती पण तुम्हाला नाही दिसणार बिकॉज ते इतकं इझिली इव्हॅपोरेट होऊन जातं की तुमचं तुम्हाला फक्त हेल्मेट काढल्यावरती कळेल की अगे सॉल्ट जमा झालं. बट रेसिंग करताना तुम्हाला नाही कळत. सो पाणी पण तुम्ही कमी पिता कारण की थंड वेदर आहे. सो देन आणि तिथे गोष्टी खराब झाल्या की त्याच्यातून तुम्ही परत येण्यासाठी तुमच्याकडे नाही आहे टाइम, कारण की तिथे जर तुम्ही डिहायड्रेट होऊन कुठे गेलात तर तुम्हाला कोणत्या तरी आर्मी हॉस्पिटलमध्ये जायला लागेल, मग ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप व्हायला लागेल, मग तुम्ही तिथून काय वापस येणार. सो हॅव टू गो एव्हरीथिंग थोडं ओव्हर द लाईन, की जर मी बाकीमध्ये 700 ml पाणी पितो तर मी तिथे 1 लिटर पेन, जर मी इकडे 2 तासाला एक सॉल्ट टॅबलेट घेतो तर मी तिथे 1 तासाला एक सॉल्ट टॅबलेट घेईन. सो असं प्रत्येक डिमांडनुसार चेंज व्हायला लागतं आणि दॅट यू लर्न आफ्टर डुईंग दीज थिंग्स अगेन अँड अगेन. राईट. एकाच ह्याच्यात नाही जमणार कोणाला. सो त्या हमेशा त्याच रेसेस करून देन यू लर्न. बरोबर. ते आत्ता डिस्कशन मध्ये म्हैसूर पाक म्हणलास तर आमचं स्पीकिंग व्हील्स आहे, वी राईड फॉर प्लेजर आणि टाइमपाससाठी. तर आमचे सगळी लोक तेवढंच घेणार आहेत की कबीर म्हणाले म्हैसूर पाक खायचं राईड मध्ये, त्यामुळे म्हैसूर पाक रॉक. 300 ग्राम म्हैसूर पाक फॉर 3 hours ride. So leisure cyclist will take a good this thing from your even podcast. Jalebi rabdi. See, jalebi rabdi or samosa or people are happy about this segment now. I leave these things, I think at least 3-4 months before the race. Okay. Because I want to be at my peak level craving for these things. की मी हा 4 महिन्यापासून नाही खाल्लाय आणि मला त्या दिवशी खायला मिळालं. सो यू लाईक टू ईट. अदरवाईज जर तुम्ही त्या रोजच खात राहिला तर तुम्हाला असं वाटतं नाही म्हणजे काय मी आरामात पण खाऊ शकतो रेस संपल्यावरती, पण आता काच खाऊ. सो तुम्हाला असं एक्साइटमेंट झाली पाहिजे की अरे 50 किलोमीटर नंतर मला कोक मिळणार आहे. यू नीड टू फील दॅट यू डिझर्व इट. मला जर मी आता 32 किलोमीटरनी चालवतोय तर मला नंतर 100 ग्राम मैसूर पाक मिळू शकणार, जे की मला युजली नाही खाता येत ट्रेनिंगच्या वेळेस, बिकॉज आय हॅव टू कीप दॅट लिमिट टू माय न्यूट्रिशन की मी जास्त नाही केलं पाहिजे. गोईंग विथ लाईट वेट इज ऑलवेज बेटर फॉर युअर क्लाइम्बिंग. सो त्या सगळ्या गोष्टी, सो यू हॅव टू बी डिसिप्लिन्ड विथ युअर सेल्फ. यू कॅन जस्ट गो अँड eat 10 modaks and then feel कि यार सब burn हो जाएगा. नहीं होता है. नहीं होता है. The powerful the rider is, he will burn more. So two of the France riders burn close to 12 to 1400 calories per hour. Oh wow. Because the power is 300 watts or so say like if you're putting 200 watts for an hour, so 1 watt for an hour burns your 4 calories. Okay. Kilojoule मध्ये. So if you're putting 200 watts for 1 hour, you are burning 800 calories.
and maximum of the people can't even do 80 watts for an hour. Correct. So 8 चौक 32, so they are not burning even 300 calories, which is just 4 biscuits of Parle-G. So don't go into that mental thing की अरे आम्ही 4 तास सायकल केली आहे आणि आम्ही तर एवढं बंद केलं असेल बॉस, तुम्ही 800 कॅलरीज बंद केलं असेल मॅक्स. आणि इफ आय एम डुईंग इंडोर रायडिंग, इफ आय एम रायडिंग फॉर 3 hours, इफ आय डू 230 वॉट्स, सो आय नो की मी 2100 कॅलरीज बंद केलं. स्टील आय विल ईट 1500 कॅलरी बिकॉज फॉर द रेस डे, इफ जर मी 4 महिने रोजचं 200-300 कॅलरी डिफिशिएट जातोय, देन आय माइट लूज 2 to 3 kgs फॉर द रेस डे, विच इज हेल्दी लॉस, विच इज नॉट will make my power go less or something, which is I'm losing muscles or something, which is a healthy loss for your race day. So तरी तुम्हाला तेवढे हे करायला लागतात. So when people say की माझा हार्ट रेट नुसार एवढा बर्न होता, that is not accurate. The accurate way of measuring your calorie burn is your wattage, how much wattage you put in. So जसे की खूप स्टडीज असतात. One, if you ask ChatGPT how many calories I burn in 1 hour of cycling, ChatGPT will say 400 to 600 calories. बट त्यांच्या मॅक्सिमम 150 ते 180 कॅलरीज बर्न होतात. सो आय सी पीपल गो फॉर अ 50 kilometer राईड अँड ईट 2 plates ऑफ पोहा, 4 वडापाव, 4 चाय. लाईक मला घरी जाऊन अजून ट्रेनिंग करायला लागणार आहे जेवढं मी खाल्लंय. So that happens, but you have to go very micro, manage things की ह्या गोष्टी होतात. Then you have to be competitive. So the easiest gain is your own weight. Okay, don't spend too much on 7 kg of bike or something. I have seen people who ask me, अरे कार्बन रेलिंग लावतो मी माझ्या सायकलच्या सीटला बिकॉज 100 ग्रॅम कमी होणार आहेत. अरे बाबा तू 22 किलो ओव्हरवेटस, तू त्यातले कमी कर ना 12 किलो. बिकॉज यू अँड युअर सायकल, लिसन टू दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज यू अँड युअर सायकल इज वन दिस थिंग. आय नो. सो तुम्ही सायकलवरती असता तेव्हा क्लाइंब चढताना तुमचं 100 किलो वेट तुमच्या सायकल सोबत असतं. जर तुम्ही 20 किलो कमी केलं तर ते 80 किलो आहे. तुम्ही 100 ग्रॅम कमी करण्यापेक्षा स्वतःचे 22 किलो कमी करा. ते आय थिंक ते अजून लोकांना असं वाटतं की आम्हाला ड्युरायस टाकायचं का, कारण की 400 ग्रॅम कमी वजन आहे. तू सकाळी सुसूला जाऊन आल्यावरती 600 ग्रॅम कमी होतं, तू 400 ग्रॅमचं काय बोलतोस? म्हणजे त्याच्यासाठी वाय यू आर स्पेंडिंग 1.5 लाख रुपये. यू कॅन रिड्यूस युअर ओन वेट. सो होईल हळूहळू लोकांना जशा जशा गोष्टी करतील तसं तसं दे विल स्टार्ट डुईंग दीज थिंग्स. People has to be start following the healthy patterns and all these things. They go for the natural basic things rather than eating a fancy salad or something. घरात खिचडी तूप टाकून is much more healthier than these raw material or something. लहानपणापासून आपण त्याच गोष्टी खात आलोय आणि आत्ता जाऊन कुठेतरी कळतं की आई बाबा जे लहानपणी मारून मारून फॉलो करायला लावायचे ते आता न्यूट्रिशनिस्ट पैसे देऊन सांगतात. बरोबर. सो म्हणजे लहानपणी 1 चमचा जास्त तूप घालण्यासाठी आईला शिव्या द्यायला लागायचं की खा हे चांगलं असतं, और डाळ जास्त खा, दूध पी झोपायच्या आधी वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी. मे बी त्यांना माहिती नव्हतं की त्यात काय असतं. सो ते आपल्याला कधी कन्वे नाही करू शकले की बाबा ह्याच्यात मॅग्नेशियम असतं, हे तुझ्या ब्रेनसाठी चांगलं असतं, और बदाम का खाल्लं पाहिजे बिकॉज ह्यात हेल्दी फॅट्स आहेत. बिकॉज सगळेच खातात आणि चांगल्या गोष्टी आहेत. दुसऱ्यांना मिळत नाही बघ, त्यांना मिळत नाही, तुला मिळतं, तू खात का नाहीस? मला मॅगीच पाहिजे. बट आता कोणी येऊन सांगेल, रेयान फर्नांडो विल कम ऑन युट्यूब, द कॉ न्यूट्रिशनचा आहे, आणि तो बोलला की कोहली हे गोष्ट खातो, सगळे खायला चालू करतात. मी आय हॅव बीन युझिंग दिस वूप आय थिंक सिन्स 2020. ओके, 5 वर्ष झाले. नोबडी एव्हर आस्क्ड मी की हे काय आहे काय आहे. But since the day Kohli started using, 2 वर्षाखाली, I know. Whoop. People are like asking, अरे whoop काय? बस मी 5. So is it worth taking? म्हणलं मी तुला सांगतो मी 5 वर्ष वापरतो. मी काय वेड आहे का 5 वर्षापासून वापरतो वर्थ नसेल. So I think that was the main thing where I always had upper hand, की जिथे आम्ही टेक्नॉलॉजीजला पण खूप फास्ट आधीपासून फॉलो करायचो की कोणती गोष्ट ट्रेंडिंग आहे. टूर दे फ्रान्सच्या रायडर्सनी जर हातात काय घातलंय तर EF एज्युकेशनची जी टीम होती, दे वर गिवन दीज वूप बँड्स इनिशियली. 2016 or समथिंग जेव्हा वूप आला होता मार्केटमध्ये. सो तेव्हा बघून की ह्यांनी काय घातलंय, देन रिसर्च अबाउट इट, देन मग कुठेतरी मागवा आणि मग ते मागवून घ्या. सो घरात पण वातावरण असं की हेल्थसाठी किती पण पैसा खर्च करायचा करा, ओके, नो प्रॉब्लेम. जर तुम्ही एखादी महागडी गाडी नाही घेतली तरी चालेल, पण इफ सो घरात सुद्धा आमच्या
जर मला 15,000चा सायकलचा टायर घ्यायचा आहे, मी एकदा पण विचार नाही करणार. पण जर कारचा टायर 6,000चा आहे तर आय सी ऑप्शन की 5,000चा कोणता मिळतोय का. वेगळाच हा 12,000चा टायर मला फक्त 2-3 हजार किलोमीटर जाणार आहे, ते मला 70,000 किलोमीटर जाणार आहे. सो ऑलवेज असं असतं की जी गोष्ट ऍक्च्युली प्रायोरिटी आहे और जी ऍक्च्युली गरज आहे त्याच्यावरती खर्च करा. गुड न्यूट्रिशन काही बघायची गरज नाही आहे की तुम्ही ही गोष्ट का महाग आहे. रेसची जवळ आली आहे, चेरीज. आय रिमेंबर सपनाकडे रॅम जेव्हा जवळ येतो, शी कीप्स चेरीज फॉर मी फ्रीजमध्ये 1 किलो 2 किलो. आणि लिटरली मला 6 महिन्यांपर्यंत माहिती पण नव्हतं की धिस चेरी कॉस्ट अराउंड 3,500 रुपये किलो. आणि जे आम्ही 3-3 दिवसात संपवून टाकायचो किलोभर. आणि बोलले की खा रे, खाण्यासाठी थोडी ना पैसे बघतात. सो ते असं असलं पाहिजे की तुमच्या चांगल्या सवयींसाठी पैसे बघायची गरज नाही आहे इफ यू हॅव इट. राईट. सो देन फालतूमध्ये पैसे नका वेस्ट करू, बट खाण्यासाठी चालतं. जिलेबी खाण्याच्या जागी इवन आय डोंट अंडरस्टँड दिस गागा अबाउट प्रोटीन बार्स. 140 ला एक प्रोटीन बाग येतो, 120 ला एक प्रोटीन बाग येतो, 10 ग्रॅम ते 12 ग्रॅम प्रोटीन, नो फॅट्स, 180 कॅलरीज. गो फॉर 3 बॉइल्ड एग्स, 30 रुपयाला अंडी येतात, 18 ग्रॅम प्रोटीन आहे, 15 ग्रॅम ऑलमोस्ट फॅट्स आहेत त्याच्यामध्ये, आणि चांगल्या गोष्टी आहेत ना. इट विल गिव्ह यू कॅल्शियम, इट विल गिव्ह यू एव्हरीथिंग, बट इट लुक्स फॅन्सी टू रॅप. ते रॅपर फाडा आणि देन सायकल वरती चालवता खा, अगदीची जेल खा. इव्हन दो ती तुमच्यानी गल्प नाही होते बिकॉज ती एवढी घाण आहे टेस्ट मध्ये, बट ती तुम्हाला खायची आहे. सो त्याच्या जागी हानी खा. आपली किशमिश असते, 30 grams ऑफ किशमिश हॅज इक्वल कॅलरीज अँड मोर न्यूट्रिएंट्स दॅन एनी अदर जेल्स. सॉल्ट टॅबलेट मध्ये काहीच नसतं, जिलेटिनची सॉल्ट असते आणि आपली नॉर्मल सॉल्ट असतं. जस्ट टॅबलेट. मी पल्स खायचो किती तरी नॉर्मल सॉल्ट इंटेक साठी, नॉट द फॅन्सी सॉल्ट इंटेक. सो ताकामध्ये थोडंसं जास्त मीठ टाकलं किंवा घरी जाऊन जास्त सॉल्ट इंटेक केलं तरी पण चालतं. स्टिक टू these normal food. Peanuts has so much good protein and fats and everything. Pumpkin seed has so much good protein and fats. The best snack I think anybody can have is pumpkin seeds. 30-40 ग्रॅम pumpkin seeds घ्या, 12-15 ग्रॅम प्रोटीन असतं त्यामध्ये आणि तेवढेच हेल्दी फॅट्स येतात आणि 50 रुपये कॉस्ट करतात. नो नीड टू बाय दीज वेस्ट प्रोटीन बाग्स वेअर यू डोंट इवन नो की ते कसे बनले, कुठे बनलेत. यू आर जस्ट बिलिव्हिंग व्हॉट दे आर प्रिंटिंग देअर. आणि आपल्याकडचे FSSI जेवढे टेस्ट अँड ट्रायल्स होतात, आय हॅव नो ट्रस्ट की काय असतील न्यूट्रिशन, कसे असतील वगैरे जे काय ते. I feel few good brands which are not sponsoring me of course, but they are good. That's why I'm telling the whole truth is good. Correct. त्यांचे प्रोटीन बाग चांगले आहेत, त्यांचं प्रोटीन पावडर चांगली आहे. नंतर परत त्यांची म्युसली वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. एक नॉईस नावाचा ब्रँड आला समथिंग, त्यांचे ब्रेड्स आणि द ज्युसेस व्हॉट दे सेल. आय लाईक रॉचे ज्यूस. जर माझ्याकडे काहीच ऍक्सेस नाही फ्रुटचा, आय लाईक टू हॅव पोमोग्रेनेट ज्यूस ऑफ रॉ. मला माहिती आहे की तुमचा नुसता फळ आणि त्या ज्यूस मध्ये किती सिमिलॅरिटी आहे. सो दीज थिंग्स आर गुड. यू जस्ट हॅव टू डू द रिसर्च. डोंट गो विथ द ट्रेंड की अरे हा जेल खातो म्हणून मी पण जेल खाईन. आणि जे काही आहे फास्ट एनफ ची गिलोड आय लाईक because it gives you good enough amount of electrolytes and everything. But I won't go for fast enough ची gel because I know की मी मनुके खाऊन ते करू शकतो. So I can choose what I want from that, what they are selling it. So उगाच जेल का खायचे तुला 4 तासाच्या गाईड वरती? घरी ब्रेड खा, बिस्किट खा, चहा पी, जा ये आणि परत चांगलं जेवण कर. संपल्या गोष्टी. So don't make it complicated. Ride as much as natural as possible. वडापाव इज व्हेरी गुड, बट इफ इट्स फ्राईड इन होम देन बेटर दॅन एनिथिंग, बिकॉज तुमचं घरातलं तेल आहे, तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही कितीदा चेंज करताय. राईट. बनाना हॅज गुड 110 कॅलरीज. 2 बनाना खूप झाले तुमच्या 1 तासाच्या गाईडसाठी. मॅग्नेशियम आहे, युअर मसल विल बी रिलॅक्स्ड बिकॉज ऑफ द मॅग्नेशियम. फक्त बसून किचनमध्ये बघितलं तर 50 गोष्टी अशा जे वर्क फॉर युअर रिकव्हरी अँड एव्हरीथिंग. हळदी आहे, दुधात टाकून हळदी पेले, इंटरनल रिकव्हरी खूप चांगली होते. The flax seeds, the pumpkin seeds, the dahi, ह्या सगळ्या गोष्टी. Watermelon is best source of hydration after your long ride. Papaya, if you crave lot for the sweet food, 1 किलो पपया खा. 1 किलो पपयामध्ये हार्डली 300 कॅलरीज असतात, पण तुम्ही 2 चमचे पीनट बटर खाल्लं तरी 300 कॅलरीज येतात. सो थिंक अबाउट द क्वांटिटी अदर दॅन द केवढी तुमची टेस्ट कशी आहे. सो आय लाईक टू डू ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स की त्याच्यामध्ये केवढे कॅलरीज असतील, हे टाकल्यावरती काय होईल.
सो ते तुम्हाला स्वतः हो, आतून बरोबर, आलं पाहिजे की बरोबर. मला हे स्टडी करायचं. आणि कोणाला काय वर्क होईल ते एक्सपेरिमेंटेशन करेक्ट. तुम्हाला गोड खायची सवय, एक चमचा हनी खा, बरोबर. खूप बेस्ट आहे तुमच्या. देर आर गिवन स्टडीज वेन यू हॅव 40 grams ऑफ हनी बिफोर युअर वर्कआउट, युअर रिकव्हरी इज 30% फास्टर दॅन वॉट ॲक्च्युली इट इज. सो जर तुम्हाला इतकं बेस्ट प्री वर्कआउट ड्रिंक आहे जे तुम्ही गरम पाण्यात मध टाकून पिऊन जर वर्कआउट करू शकता, इट गिव्स यू गुड कॅलरीज, गुड रिकव्हरी, नॅचरल सोर्स. राईट. बट देन अगेन आता भेसळ एवढी होती की तुम्हाला तेच. माहिती नाही की ते हनी honey पण किती किती ओरिजिनल pure आहे. आहे. बरोबर, करेक्ट. सो देन कुठून ना कुठून ते फसणारच आहेत आपण इकडून तिकडून. करेक्ट. सो आहे ते कोणी भरोशाच असेल तर. राईट, राईट. आणि यू हॅव बीन ट्रेनिंग पीपल, तर एनीबडी वॉन्ट्स टू नो की हाऊ टू अप्रोच यू, हाऊ टू गेट ट्रेनिंग, तर काही प्री रेक्विजिट आहेत का की तुम्ही BRMs केलेले असले पाहिजेत, तुम्ही अगदीच दररोज फक्त 10 किलोमीटर करत असाल तर डोंट अप्रोच यू, किंवा असं काहीतरी? I usually take the people who has the power meter, ओके, or the indoor trainers, Okay. or the power meter for the outdoor guides or something. Because एक तर खूप बेसिक लेवल एक टाइम असा येतो when you're doing this cycling for 9-10 years, you don't have that much of patience to handhold and then करेक्ट, take it from बरोबर, there and बरोबर. spoon feed you and बरोबर. all those things. ॲब्सोल्युटली You need people who are at that certain level, राईट. who can understand things easily and who has a good common sense ki baba the gains are not easy to gain. Okay, it needs lot of consistency, it needs lot of long term relation with your coach and everything. But मी काही याकूत नाही आहे की मी अलिफ लैला सारखं काहीतरी करून तुम्हाला 2 आठवड्यामध्ये एकदम, जे लोक आजकाल एक्सपेक्ट करतायत. I know. So I tell even people, I always been so transparent कि बॉस ये नहीं होता है तेरे को. I need 2 months to understand that athlete. राईट. कि how he does all the workouts, कोणते हे जे strong areas आहेत, कोणते हे आहेत. And even after 2 months also I can't guarantee you कि बाबा मी तुला improvement घेऊन येऊ शकतो. बरोबर, Because I'm gonna give you the training, I'm gonna give you all the nutrition inputs and everything. But I don't know backend तू काय करतोस. बरोबर. I'll see the power number, I'll see everything. बरोबर. But if you're not religious with your nutrition and your other discipline, तू time वरती नाही झोपतस, these things also matter a lot. तुमचं झोपतानाचं एसीचं टेम्परेचर काय, बरोबर. तुमची गादी कोणती आहे, तुमची उशी काय आहे. रॅम मध्ये सुद्धा जेव्हा मी जातो 1 महिना वगैरे आधी, आणि वेअर आय स्टे, सपना मेक शुअर्स की तीच पिलो घेते फॉर द 10 days ऑन द रोड, की कभी झोपल्यावरती त्याला ती ऍटलीस्ट पिलो कम्फर्टेबल मिळाली पाहिजे, बिकॉज ही हॅज बीन स्लीपिंग ऑन दॅट पिलो फॉर 15 days. सो हॉटेल असेल तर ती आस्क देम टू सेल द पिलो. तिकडे ते लोक 50% ऑफ मध्ये विकून टाकतात पिलो वगैरे. आणि जर कोणी ओनर असेल तिकडेच घराचा Airbnb वगैरे, शी आस्क देम अँड दे आर काइंड इनफ टू गिव्ह द पिलो अँड ऑल. सो तशा गोष्टी. सो for trainees also you need to see their habits and everything. There are few people who are with me from 3 years. Varun is with me from last 3 years. Okay. तेव्हापासून ते ट्रेनिंग आहे. आणि once you have that rapport with your trainee, it goes very smooth. Right. There are few trainees जे माझं खूप ऐकतात कधी कधी. म्हणजे मी एवढं ऐकवलं त्यांना स्टार्टिंगला. यू कांट आस्क युअर कोच की ये गार्मिन मैं कैसे सिंक करूँ, बस यूट्यूब आहे ना त्याच्यासाठी. यू कांट आस्क मी ऑल दीज स्मॉल थिंग्स. सो यू हॅव टू बी 50-50. म्हणजे मी माझा 50% देतो अँड यू हॅव टू गिव्ह युअर 50%. यू कांट फील लाईक की मी तुला फीस देतो तर सगळ्या गोष्टी तूच मला शिकव. इट जस्ट वॉट आय एम चार्जिंग फॉर द टाइम वॉट आय स्पेंड ऑन यू. इट्स नॉट समथिंग की ज्यामध्ये म्हणजे नॉलेज तर द्यायला आपल्या ह्या पॉडकास्ट मधून पण नॉलेज जातं, दॅट यू कॅन एनिवेज टेक फ्री. माझे स्ट्रावा गाईड्स ओपन असतात, त्यावरती तुम्हाला ट्रेनिंग दिसणार आहे काय आहे. इट्स ऑल अबाउट द एक्सपिरियन्स अँड द पर्सनल टाइम वॉट आय गिव्ह टू यू, की त्याच्यातून काय हे आहे. सो आय थिंक हू हॅज पॉवर मीटर, हू हॅज डन क्वाईट अ फ्यू गाईड्स ॲटलीस्ट 200-400 किलोमीटर, नॉट समथिंग की जस्ट आज चालू करतं. बिकॉज देन अँड आय एम इवन लकी इनफ टू हॅव फ्यू गुड ट्रेनीज who are there to help out the new trainees who join the pack. Right. So we have a group where we have all the ex-trainees and current trainees. The group is close to 100+ people. Okay. So if I tell Keval
कि ये नया ट्रेनी ज्वाइन किया, इसको पता नहीं है FTP क्या होता है, कैन यू प्लीज हेल्प हिम विद द FTP टेस्ट एंड टेल मी द FTP नंबर. दे आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प मी कि अच्छा ठीक है ये है, आप ये कर लो, एंड देन दे विल टेल मी. अगर कभी मेरा पेमेंट, इफ माई कोच अकाउंट का द ट्रेनिंग पीस का कोच अमाउंट का, we have to give this mandate to the bank, and sometimes this somebody will message on my behalf to Training Peaks on my just one message. So that repo is there with the old trainees ki kahan pe I never run behind them for the fees or something. They अपने आप ही लोग डालते रहते हैं. They tell me कि हाँ I have deposited and everything and बाकी सारी चीज़ें. So even somebody if new is coming, he has to understand that this coach and trainee relation doesn't go for a short term. 3 महीना it doesn't go कि मैं 3 महीने में सब कुछ सीख लूंगा and I'll repeat. But even the coach learns every day. म्हणजे जी हिमालयनच्या आधी जसा कबीर होता, he is even more mature. 600 किलोमीटरची रेस केल्यावरती I know few new things, so it gets updated every time. And I have even denied maybe काही गोष्टी मी 2 वर्षा आधी ज्या सांगितल्या होत्या त्या मी स्वतः कॉन्ट्रॅरी करतो. I always tell them की it's always gets updated. So असं नका समजू की आज जे मी सांगितलंय मे बी 4 आठवड्याने होईल की हे करायचं नव्हतं. बरोबर. ते सेम आपल्या धमाल मूवी सारखं लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबाना था. So it gets updated and you have to मतलब ओपन इनफ की मी सांगू शकतो त्यांना की बाबा हे गोष्ट नाही सूट होत. कधी कधी कोणी सो इट गोज स्मूथ विथ द पीपल हु आर देअर विथ पेशन्स, हु वॉन्ट्स टू इम्प्रूव्ह ऑन अ लॉंगर टर्म आणि बाकी सगळ्या गोष्टी. आणि काही काही लोक असतात जे जस्ट की फाइंडिंग कुठून काय मिळतं का, इकडून काय होतं का, मी हा कोच चेंज करीन, मी तो चेंज करीन. यू कांट गेट एक्सपिरियन्स फ्रॉम एव्हरीवन. इफ इवन चैतन्य कोचेस, सो कोणते लोक असे पण असू शकतात दे आर टेकिंग ट्रेनिंग फॉर चैतन्य, बट दे माइट कम टू मी, और मे बी माझे काही ट्रेनिंग असतील ते त्याच्याकडे जातील की वी डझंट नो एनिथिंग अबाउट आयर्नमॅन, आम्हाला तुझ्याकडून शिकायचं आहे. अँड देन सो आय डोंट, सो देर आर फ्यू रेड फ्लॅग्स फॉर मी इफ समबडी कॉल्स मी अँड ही स्टार्ट्स crying about his past coaching thing. Like नाही, बिकॉज ॲज अ बिंग ॲडव्होकेट वी नो की जर कोणता क्लायंट येऊन तुमच्याकडे आधीच्या ॲडव्होकेट बद्दल रडतोय तर तो तुमच्याबद्दल पण पुढे जाऊन कुठे ना कुठे रडणार आहे. सो लाईक की नाही, हा थोडासा माझ्यासाठी रेड फ्लॅग आहे. गुड. अँड दीज गाईज चैतन्य अँड ऑल, आय नो दीज गाईज पर्सनली, सो आय नो दीज गाईज आर इंटेलिजंट टू कोच यू एनफ. आणि तुम्ही केलंच काय लाईफमध्ये की तुम्ही त्यांना जज करणार, बरोबर, की त्यांना काही जमत नाही. तुम्हाला चालता नाही येत आणि तुम्ही सांगता की घोडा कसा तरी पळतोय. सो doesn't work in that way. So I like to train, आणि माझे पण सगळे ट्रेनी आय थिंक these guys are all like me. Nobody puts anything on the social media जास्त. ट्रेनिंग केली, गपचूप आपली आपली झाली आणि मला एखादा मेसेज केला नाही होता तर 1 वीक मध्ये सांगितलं. there is no शोशा अबाउट इट. की त्यांना पण परफॉर्मन्स बद्दल खूप जास्त हे होतं की इफ आय एम गोइंग फॉर PBP आय वॉन्ट टू डू इट इन गुड कंडिशन. Even if they don't want to do it in faster way, but they want to finish in good condition. Their best. Ki they can walk around. Right. They are not sleepy. अरे आम्ही काय संपवलंय. So they are hungry for the gains and all. एक माझी US ची ट्रेनी आहे विजयश्री म्हणून. She was the fastest Indian origin female to do PBP. Oh. Never put anything. की माझं हे आहे. But people find something loophole की मी हे fastest आहे, मी हे जे काय आहे. So I like to train these people. Even माझ्याकडे 10 जण असतील, but if I am happy with these guys, I'm okay. Nice. And even 100 जण आले आणि त्यातलं एक पण जण असेल की हा खूप मला नको, इरिटेटिंग आहे, has me was not working. And as a coach, it adds a lot of responsibility on you. Yes. आधी तर मला असं व्हायचं की जर कोणी DNF करताय, I used to take it everything on me personally. की मीच काहीतरी चुकीचं नसेल दिलं. मग पुन्हा then you know की अरे हा करतच नाही नीट, सो कायच होणार आहे. सो देन आता ते असं आलंय की आय सुनाव की नाही झालं नीट तर हे का केलं, हे का नाही केलं, अशा गोष्टी करशील तर नीट होतील ज्या काही येतात. सो देर आर ओनली 2 rules इफ यू हॅव कोचेस. लिसन टू युअर कोच अँड लिसन टू युअर कोच. इफ यू हॅव फेथ इन इट देन पुट 100% फेथ इन. राईट. सो अदरवाईज त्यांच्याकडून काहीतरी ऐकून दुसरं स्वतःचं काहीतरी करायचं ते नाही जमणार. बरोबर. एक मला जुना कधीतरी कोणीतरी एक इन्क्वायरी कॉल आलेला की मला अशी गोष्ट सांग जी झ्विफ्ट ट्रेनिंग मध्ये नाहीये आणि तुझ्यामध्ये आहे. और लाईक तिथं तुला 2दा रॅम करणारा माणूस सांगत नाही ना काय करायचं म्हणून.
इवन दो मी म्हणलो वर्कआउट्स मे बी झ्विफ्टचे माझ्यापेक्षा चांगले असतील, बरोबर. बट यू गेट हे आणि हा लाईक बस मी तुला नाही बोलवलंय माझ्याकडे ये आणि तू कोचिंग घेतो, स्वतः कॉल केलं. राईट. So I'm just telling you कि this is the fact. Right. It's totally fine if you don't, because I'm not doing it for my bread and butter. It's for my passion. Correct. So मी तुझ्याकडे तुला फॉलोअप नाही घेणार आहे किंवा का नाही करणार आहे. सो कोणी जर ट्रेनिंग नसेल करत, आय मेसेज देम की पैसा क्यों वेस्ट कर रहा है, अगर तुझसे हो ही नहीं गए then they are like नहीं मैं करूँगा अभी ठीक से करूँगा. So even I don't want to train people who are not doing their training dedication. कारण मग मला असं वाटतं की यार मी काच अपलोड करतो ट्रेनिंग, व्हाय आय एम वेस्टिंग माय टाइम वेअर आय कॅन गिव्ह दिस टाइम टू समवन हू इज डेडिकेटली डूइंग इट. सो पीपल हू आर व्हेरी डेडिकेटेड, हू हॅव कॉमन सेन्स and who are there with lot of patience. So these are the only 3 criteria and power meter. पण मग तुझ्याकडे अप्रोच कसं करायचं या लोकांनी, म्हणजे they can just Instagram DM me on Instagram. So there is no different account of your coaching किंवा असं काय नाही. No. It's all about ultra cycling. I have opened a Instagram page, but I mostly put something related to some informative things what I have learned from the races and all, some finger numbness, the hallucinations, the recovery, the riding skills and everything. So it's just Instagram. I think आजकाल आपण जेवढे Instagram वरती असतो लोक अवेलेबल, खरंच you just have to know की तुम्हाला कुणाला ऍक्च्युअली रिप्लाय करायचं नाही करायचं. इट्स दॅट फास्ट. जर तुम्हाला कोणी 5 तास रिप्लाय नाही करत तर यू आर नॉट प्रायोरिटी. इफ यू आर गेटिंग रिप्लाय इन 10 minutes, you are the priority. So it work that way. So on Instagram and message वरती तर I tell my trainees just message, drop a message, I'll reply whenever I am free. So they are all understanding. हे की त्यांना पण माहिती आहे की हा ठीक आहे, he has his own time also. And then races च्या वेळेस पण these guys never disturb me, or they feel की अरे नाही कबीर स्वतःच्या ह्याच्यामध्ये बिझी असेल. इवन आफ्टर फिनिशिंग रेस दे आस्क मी की have you come back and can I call and ashe sagre. So I think that rhythm has set in now. So and there are a lot of good athletes who wants to actually, they have a lot of patience, they want to perform well. So I think lucky in all the aspect, having good crew, good trainees, good parents, good family. So nice, good. So thank you. म्हणजे मजा आली. मला खूप काही प्रश्न होते ते खूपच आज आपल्याला डिस्कस करता आले आणि वी होप की तुझी 26 वी सी यू ऑन द फर्स्ट टियर अँड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आणि डू वेल. थँक्यू सो मच अँड वी आर रिअली थँकफुल. आणि मी तुला जेव्हा पहिल्यांदा अप्रोच केलं तेव्हा खरंच म्हणजे इट्स अ प्रिव्हिलेज फॉर अस दॅट यू अग्री टू कम ऑल द वे. म्हणजे I have been saying to a lot of people ki Kabir is a big name. You agreeing to do this is big enough for us. So manapasna kharas thanks. Always would like to meet like-minded people where I can have good time. It doesn't matter for me ki किती रीच आहे और काय आहे. इफ जर कोणत्या पॉडकास्टचा रीच मिलियन आहे बट तो पॉडकास्ट करणाराच बकवास आहे, आय डोंट थिंक आय विल गो अँड आय विल सिट देअर ओनली फॉर दॅट मिलियन व्ह्यूज or something. But if any podcast has even 1,000 views, and 1,000 is a big number actually, and if the person who is taking your podcast he like-minded, then it's always good to go and then do these kind of podcasts. So thanks for having this podcast and knowledging more people about Mysore Park and the Jalebi ride. Yes. So thanks.